মামুন, আমাদের ওয়েটিং টাইম কত মিনিট? না, ওয়েটিং টাইম আর 1 মিনিট পরে আমরা স্টার্ট করব ইনশাআল্লাহ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কিন্তু 1 মিনিট আগে শুরু করার কথা ছিল। না, ঠিক আছে, আমরা স্টার্ট করতে পারি। আমরা আজকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাই, 10 মিনিট পর্যন্ত দেখা যাক, ঠিক আছে? কারণ এখন পর্যন্ত 22 জন এসছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি 22-23। আমাদের স্পিকাররা আছেন? আছেন সবাই? হ্যাঁ, আছেন, সবাই আছেন। আচ্ছা, Assalamu alaikum. Formally now I start the program on behalf of our Director General Tahmina Akhtar. She is weakness due to the inaugural address by Mahabubul Alam on behalf of Tahmina Akhtar, DGBIM. Now I request to the Mahabubul Alam, PD Project Director of BIM, now request to the inaugural address. মাহবুব ভাই, আপনি শুরু করেন। Yes. Thank you. Assalamu alaikum. This is Mahabubul Alam on behalf of Tahmina Akhtar, Director General, Bangladesh Institute of Management. I am welcoming you all to the webinar. And ladies and gentlemen, distinguished guests, it's an honor for me to say something in the inaugural session. As you know that this webinar on self-engineered sustainable economic development through national industries globalization in the present day competitive world setting. And this webinar is divided into a few parts. Part 1 will discuss about the rationale and imperatives of national industries globalization. And the part 2 will cover the technological system levers in production manager toolbox. And part 3 will talk about technology innovation cycle and systematic characteristics. Nowadays, we are talking about a lot of sustainability management. And in covering all these things, the part 4 will address the apprehension, strategies, procedures, and challenges of this sustainability in economic development. And you'll be happy to know that Bangladesh Institute of Management already started a short training course on sustainability management for the especially for the manufacturing companies like garments, food sector, and other sectors. And in similar to that, the webinar that is arranged by Dr. Mamun Rashid is really a new thing, and I think this will help everybody to know something new. And we are really lucky that we have got Professor Nawaz Sharif sir, our honorable sir. We know him very well, and BIM is indebted to him for his contribution in his seminar that is on innovation. I remember, and I was there in that time. And also the other speakers, those who are delivering their valuable speech, the participants, those who will be here, they'll be immensely benefited from this webinar. Thank you, Dr. Mamun, for arranging such a nice and timely webinar. Thank you. Okay, thank you, Mr. Mahabubul Alam, Project Director of BIM. Now I request to the plenary session. This plenary session featured and enlightening the keynote address by Professor Nawaz Sharif, who provided valuable insight into the challenge and opportunities of national industry globalization. Now I request to the Professor Nawaz Sharif to address the sustainable
economic development. আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। মামুন? আচ্ছা, তাহলে আমি শুরু করছি। Assalamu alaikum. I'm Nawaz Sharif. It's indeed a privilege for me to be given this opportunity to speak in this webinar. I express my gratitude to the leadership of the Bangladesh Institute of Management for organizing this webinar. My sincere thanks to all of you for honoring me today by your online presence. Thank you. I want to give a little bit of introduction before presenting the baseline information. Let us illuminate the subject matter of this webinar and also highlight the tenacity of self-engineering as our premise. This is regarding the subject matter of the webinar. I think you can see my arrow. Can you see my big arrow? Yeah. Yes, I have a big arrow to show what I'm talking about. So first I give a big picture about the subject matter. Acquiring global business success through industrial technology innovation. That's the goal. And I'm going to touch a little bit about the genesis and the provision. Now, I am having a little bit of problem with this slide here. I would like to move this a little bit. Okay, now I can see my slide. First, aiming at North Star of wealth creation is the subject matter genesis. Wealth creation is the subject matter genesis. And I start by recalling a known chat between two world-famous innovators of two world-famous innovative companies that went viral in the internet. And you are very familiar with Steve Jobs of Apple and Bill Gates of Microsoft. This is how the chat went. Remember when we were short of money? I said, no. How about you? Me neither. Then Bill Gates says, I went to a bank yesterday to talk about a loan. Oh, what do you need a loan for? This is the reply that came from Bill Gates. I don't, the bank does. Please remember this. He doesn't need loan, but the bank does. I give you some facts here. 2021 year-end market cap of the two high-tech companies, the Apple and the Microsoft, $2.9 trillion for Apple, $2.6 trillion for Microsoft. As against that, if you compare the 2021 GDP, gross domestic product of Asian developing countries, varied $89 billion to $3.17 trillion. $89 billion Sri Lanka and 3.17 is the giant India. Bangladesh in 1921, according to the World Bank, the GDP was $416 billion. Now, I would like all of us to note this. A country's GDP in billion dollar, a company's market cap in trillion dollar. There's a big difference. And so I make this observation, both high-tech companies, Apple and Microsoft,
through global business, created enormous amount of wealth for their owners as well as their countries. An interesting observation from the chat. Wealthy owners don't need to borrow money from the bank. Successful entrepreneurs can lend money to the bank. That's why Bill Gates said, I don't, the bank does. Obviously, from there, I can draw the motto for us. Technological innovation is the master key for turning new ideas into cash through business by acquiring global market competitiveness. This is something that I always say. I'm going to skip that because you are familiar with this, but let's note the mechanics. Innovative goods and services all starts with idea. Idea building global presence with innovative goods and services ensure business earnings. So this is the roadmap for us to follow. Now, the tenacity of self-engineering is the provision for international respect. Please note that I'm concerned with our respect, Bangladesh's respect to the international world. Perhaps the most critical existential issue faced by many developing countries in the current visibly unsympathetic global political economic milieu is how to expeditiously arrest and reverse the ever-widening prosperity gap between emerging and industrialized nations. Also, it is well recognized that strategic industrial technology innovation management could provide sustainable economic growth so essential for both catching up and leapfrogging. We're going to catch up with the developed countries and also leapfrog, go beyond that. Moreover, since we confront nowadays extreme cutthroat competition with burden sharing and mutual benefit reciprocity tenant, any expectation of industrialized country assistance for vigorous global market competition is indeed naive for all emerging nations. This is the rationale in picking the self-engineering autonomous initiative for global competitiveness. And I would like to reiterate that, our premise. We know that developing nations are respected globally only when they are seen capable of achieving sustained economic growth and social equity through their own efforts. Begging does not bring in any respect. Therefore, by embracing self-engineering, which is taking ownership of our own development, we gain global respect and unlock the path to real progress and prosperity. With that, I now come to my actual presentation of the baseline document. This has been circulated to all of you, and I hope you have gone through it once, and I'm going to go through the various view graphs that I have in this document. The presentation will follow 5 parts. Part 1 is the rationale and imperatives for national industrial globalization. Part 2, technological system levers in production manager's toolbox. And I'm going to make this a very quick one because many of these technical parts I have discussed before and is not so critical for the discussion that we're going to have today. So this part I'm going to cover very quickly. But part 3 is technological innovation cycle and systemic characteristics. I'll discuss a little bit more because we have to understand the national innovation system before we can talk about how to make it more progressive, more interconnected, more developed, more strengthened. And part 4 is where I'm going to spend most of the time to talk about the problems, issues, and difficulties I have observed from my studies in many, many years from many of these Asian developing countries. And finally, some quotations in support of
the self-engineering motor. So here, part one. Part one, the rationale for focusing on industrial technology innovation-centric, robust economic growth. My view graph one, the imperatives of national industries globalization. And please note that I start in a very simple way. Let us note the burning gap issue faced by the developing country is very clearly arresting and reversing the currently widening prosperity gap through industrial technology innovation-driven robust economic growth for sustainable development. This is the gap issue we all face, and this is what we have to deal with. But from the example I have given already, lessons learned from already industrialized countries' experience show us that innovations enable wealth creation through global business success. Innovations, technological innovations, enable wealth creation through global business success. So here, technological innovation. What is technological innovation? That enables turning new ideas into cash through business. And competitive advantage-based business can generate competitive advantage-based global business can generate national wealth. Yes, wealth can give us prosperity. So the NIG slogan that I use, National Industries Globalization Initiative, can be explained very simply as goods and services enterprises in our countries must be leveraging technological innovation for successful global business, which will lead to national wealth creation. Paragraph number 2, few observations. Important one here, increasing technology content of evolving industrial products. Now, I would like us to remember that every product can be said consists of two parts. One is the material part, the other is technology part. The material content and technology content of same product, as it evolves over time, has been changing. A scrutiny of following well-acquainted industries show that relative capital proportion of their products have changed over the years from a greater nature-based material capital content to greater intellect-based technology capital content. And I give 3 examples that we are all very familiar with. Number 1, old standard land telephone to the smartphone that we all use nowadays. The old one, greater material content. The new one, greater technology content. Light bulbs, incandescent light bulbs. Earlier, old ones, greater material content. The new LED lighting fixtures, greater technology content. Same way, the automobile. Old mechanical, 100% mechanical automobiles are now AI integrated, autonomous, almost self-driving automobiles. So we see greater material content to greater technology content. So this is regarding products. And I give a little bit more, one more example here to illustrate something else that I want to remark in a few minutes. Is let's look at the evolution timeline of handheld mobile cell telephone by new companies of new countries outperforming the establishment. The cell phone, original one, known as brick phone, developed by Motorola around 1985, Motorola US. Later on, Finland, Nokia produced what we call candy bar phone around 2000. The Japanese people came up with the camera flip phone, NTT, around 2000. Suddenly, an unknown company in Canada, Research in Motion, RIM, produced the BlackBerry, the first internet telephone. Before that, telephones could not send emails, could not receive emails. But this is the first one. And some of you may have used this. And I would request you to remember. Do you remember this BlackBerry telephone, which had such a cramped
what do you call this, data entry requirement. Now, I understand, I'm not sure, that Steve Jobs told his engineers at Apple company that I want a BlackBerry without a keyboard because the keyboard is too clumsy, very difficult to use. And the touch phone, iPhone, is the first one which does everything that BlackBerry could do, but there's no keyboard. Then, of course, Samsung Korea produced better smartphone, and now we understand the 5th generation smartphone, Huawei, China. Now, I'm going to make some remark about this, but before that, let me also talk about an industry, semiconductor industry. Microchip is the most important element of the semiconductor industry. And we remember at one time, Intel of US was the world leader up to 2011. Samsung South Korea, 2017 to 2020 became the world leader. Suddenly, have you ever heard of a TSMC? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. They're the largest producer in the world of microchip. And that's what, because of during the pandemic time, we had this supply chain problem because everything had to come from Taiwan because the rest of the world could not produce those. And I have given here at the bottom some examples which you can look through, but let's note this observation that I made. Remember, we talked about Microsoft and Apple. Apple's Steve Jobs unfortunately passed away a long time ago. Microsoft, Bill Gates is not leading Microsoft anymore. Satya Nadella, an Indian born American, he has been the CEO since 2014. So I make this observation. No successful innovator lives forever or lasts for too long. Also, evidently, no famous innovative company remains a world leader. You see, from US, Finland, Japan, China, Canada, USA, Korea, China, changing from country to country, person to person. So we have opportunity and hope. This is our hope. This is changing. If we try, why not? We become the next one to produce a product which goes to the world market and our income goes to trillions of dollars. Having talked about the products, now I talk about the industrial restructuring. Industrial restructuring, we find that countries move from low-income countries to mid-income countries to high-income countries to prosperous countries, but there are certain industries which are very common in low-income countries. Apparel, food sector, light engineering industry is very common here. Mid-income countries, material, chemical, and structural construction industries. High-income countries, energy, utilities, machine tool control industries. And in now prosperous countries, knowledge, creativity, and software analytic industries. Above pattern reflects progression from Industrial Revolution 1.0 to 4.0. One more thing I want to mention here, that this low-income and mid-income countries here, natural resource endowment-based competitive advantage gives us competitive advantage in the market. On the other hand, here, created technology resource-based competitive advantage. Now try to recollect this with what I discussed a few minutes ago. Products, new products are becoming more technology intensive. Technology content of new products is more than material content. Earlier days, material content was more. So material content endowment and competitive advantage gave power in the market. But now it is the technology resource-based competitive advantage that enables us to move to prosperous countries. One more reiteration.
Low-income and mid-income countries' products are more material intensive. High-income and prosperous countries' products are more technology intensive. Obviously, if we have to get into more technology intensive products, we have to manage technology. Global industrialization research shows, and this is another thing that I would like to bring to your attention, that the real gap between developed and developing countries is in fact the industrial technology innovation capacity gap. It's not a money gap. The World Bank keeps on publishing per capita income. Per capita income does not mean anything, because if that is the measure of development, then Brunei or Kuwait should be the most developed countries in the world. They are not. Why they are not? Because they have money, but they do not have industrial technology capacity building resources. Therefore, economic development planners widely agree that technological innovation capacity building should be the cornerstone for achieving sustainable prosperity. And the developers have no better option than immediately launching an all-out campaign to promote local high-potential industrial goods producing enterprises to become an integral part of the global value chain. Because that's how we make money in the world market. And also develop the country's own global corporations in terms of input sourcing, output marketing, and workplace locations of those giant corporations. And I'm going to explain that a little bit more using my next view graph. This is a pictorial reflection of the global high-tech corporations. What are those? They're in those countries which are known as developed. USA, which are the high-tech corporations? Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Cisco, and there are many more. Japan, Hitachi, Canon, Fujitsu, Omron, Panasonic. You notice they've got very interesting names. Panasonic, ideas for life. Canon, delighting you always. Okay, they give the sketchy term to make it more attractive. Then the traditional European countries, which we know, Germany, developed, Siemens, Ingenuity for Life, SAP. But a small company in Europe, Finland, small country in Europe, Finland, Nokia and Kony. These two are good enough to make that country a developed country. Now we find South Korea caught up. South Korea's famous team, LG, Life is Good, Samsung, SK, Helix, and the robotics. China. We hear a lot about China nowadays. Huawei, Tencent, Lenovo, Alibaba, and Baidu. Our neighbor India is also advancing. Just 2 days ago, I heard Indian Prime Minister Modi talk here at the US Congress saying that we are the fifth largest economy in the world, and very soon we'll become the third largest economy of the world. After US, China, India is going to be the third. How? Again, focusing on new high-tech industries. And I put Taiwan here just to point out that this country that we never knew of, a small island country, because of just one company, has become a very rich country and very popular toward the world. So my postulate again, industrialization strategies of emerging economies should facilitate selective high potential local enterprises to become global corporations for national prosperity. Having explained the rationale and imperative for national industries globalization, we now move on to identifying and applying the technological system levers in managerial toolbox.
As I said, I'm going to go through very quickly this part because many of you have seen this before, and there's no need for me to bore you by repeating some of these things. So I'll go very quickly, but I'll highlight the important points. We're interested to talk about technology assistance as levers in the manager's toolbox. This is the most important point that I want to bring to attention. We are not interested in defining technology. What is technology? We're interested in knowing or in using technology as in my toolbox, which can give us better outcome. So here, technologies are the means that enable performance of production functions. But to manage technology well, it is essential for system components of technology framed such that enterprise managers can develop and manipulate those components as control levers in the toolbox for achieving desired beneficial production outcome. It's simple, as in a car, when we drive a car, we got some control levers, which we press to get some results. Same way, a manager in a goods producing enterprise or a services providing enterprise would like to use technology levers for better output or better service provision. Now, before I give you the 5 components, let me clarify one point here. In all industrial goods producing enterprises, technological systems are transformation mechanisms utilized for converting inputs to desirable outputs. On the other hand, in all services type enterprises, both private or public, technology systems are utilized as platforms for providing the desired customer service. So here is a platform that gives the customer service. So to give better customer service, we have to manipulate those tools that we have in the platform. Here, to produce a better product, which will be more competitive in the market, we have to manipulate those tools to get a better product. So what are the tools? Technoware, humanware, infoware, orgaware, and systemware. In simpler terms, we can say these are the tools and artifacts, the skills and talents, specs and recipes, flows and routines, internet and cloud. But let me make a few important remarks. In the technology system component levers, TIOPS, in any manager's toolbox, enable the enterprise to produce marketable goods and services. These 5 components are dynamically interrelated and unique for each production system, and the relative importance of them depends on the commodity produced and the industry that we're in. I hear some noise. Please put yourself in the mute so that we do not have the background noise. Mamoon, please request everyone to put their speakers to mute. Any problems, sir? Okay. Now I'll mention that the TIOPS that we talked about, they come in various degrees of sophistication. And I'll give one example, which is very simple to use. Technoware, tools. It is manual, powered, automatic, programmable, self-correcting. Various degrees of sophistication. I'm still getting some noise. I'm still getting some noise at the back. Thank you. This is what I would like to point out, that they're not equally important. It depends on the product that we are talking about, the industry we're talking about. For example, if I talk about software development, we know Technoware is not that important because a simple computer can help you to develop a software. But most important is humanware. So the relative dominance of these 4 components, 5 components,
depends on the product that we are talking about and the industry that we're involved with. And this has got very interesting implication for developing countries. For developing countries, it is beneficial to note that highly trained humanware is the most dominant component of media technology systems utilized by any enterprise attempting catching up operation to join global value chain of already established industries or leapfrogging efforts of the new era international marketing of the high technology intensive product centric ascendancy to global corporations. This I will explain a little bit more as we progress. This one I'm going to go through very quickly, that besides technology component sophistication, we also need to have continuous productivity improvement. Technology component, technology component sophistication is a necessary condition, but is not a sufficient condition for market competition. Enterprises' own technological capability building is essential prerequisite. And this we can explain very simply using the productivity function. For engineers, it is very easy to see productivity function as delta P goes up when delta V value goes up or delta C cost goes down. The cost reduction component is related to capability, which is experience-based. On the other hand, the value addition component is related to competency or expertise-based. And we use economy of scale, efficiency, and supply chain management for cost reduction. We use economy of scope, effectiveness, customer relationship management for value addition. This is an interesting chart, which I'm going to explain a little bit more because you may find it interesting. Any product that we want to sell in the market, we know that there's a family of products, not one. And let's take automobile as an example. There are automobiles which are very cheap. There are automobiles which are very expensive. But they all serve the same purpose, take us from one place to another. But the business strategy used by the producer are price leadership, quality leadership, niche leadership, and image leadership. Price leadership is producing products for the low value market, cheap. Quality leadership, because cheap products are not always very good quality. So people who like to pay would be paying a little bit more for better quality products, medium value market. People pay even more for niche market because they serve a particular purpose. And of course, people pay a lot more for image or status satisfaction. Let's take Toyota. If I take the example of Toyota, Corolla is a cheap, poor people's car. Here in the US, we can buy a Corolla for $15,000. Camry, better quality, medium price, about $20,000. Nowadays, SUVs are very popular. RAV4, high value market niche SUV, $25,000. But rich people would like to buy Lexus 350, RX 350, which costs at least $50,000. So you can buy two RAV4s per year. But there's a market for this. And to meet this market, technologies use technology extender strategy, technology exploiter strategy, technology follower strategy, technology leader strategy. And here, process improvement is very important. And here, product improvement is very important. We move to next S curve and same S curve, which I will explain a little bit later. Progression from the low end to the top end market value position with a family of products offering is a proven pathway for sustainable prosperity achievement. Even Toyota, when it came to the market, it started at the low end, public as small car. But for a long time, Toyota did not tell anyone that their Lexus is a Toyota car because they had a prestige problem. People would not accept.
But now Lexus is accepted as a Toyota car and the best-selling car in the market. Now, same thing I have summarized here, and I'll just simply mention, we go for higher level of performance through relentless technology system component sophistication, continuous productivity improvement, and positioning of the product in the family offering. And this is just saying the same thing in one more time. Let's skip that. Having explored the technology system and technology management pathways for competitiveness, we now move on to comprehend the technology innovation cycle and innovation system characteristics. This is very important for us to pay a little bit more attention to. Here, I'm touching the wrong key, I'm sorry. This one is talking about the why this one is bothering me. Okay. This is the industrial product process innovation manifest in cyclic pattern. We talk about process innovation and product innovation. Process innovation is gradual change. Here on the left-hand side, process innovation, learning focused, continuous improvement, incremental innovation, and generally follows an S-shaped pattern. Take off, increasing, decreasingly, and decline. This is the technology factor of merit, single curve. But product innovation is disruptive, creativity focused. And here we find that we move from one S-curve to another S-curve. Product innovation is necessary for both consumer and capital goods. And here you see the general pattern I'm showing, that we have a product innovation, but after product innovation followed by process innovation, then we have to come up with a newer product, because that one is not going to compete anymore. Somebody else is going to come up with a better product. So product innovation, process innovation, there's a cyclic pattern that follows. Now, let me talk about the innovation mechanics and culture. There are four major partners for industrial technology innovation. Left-hand side here, this is a knowledge-producing entity, university, academia. On the right-hand side is the R&D entity, the laboratory, university, and then here at the bottom, the government and the industry. So these are the four major components we have to remember. The mechanics is very simple: research, development, deployment. But let us see, note here, all the bright ideas, knowledge, data, analytics coming from the academic world into, I'm going to talk about the incubator a little bit more, but they're coming into the incubator. The R&D professionals, they're also in the incubator. The government facilitators, certification, IPR protection, ease of doing business, open to global competition. These are the inputs coming here. Then the enterprises, goods and service enterprise industry, they are the startup business, venture funding, and tools and die companies, patent and business law firms, consultant services, they're the one here. And all of them work together as a team, as partners in the incubator with cutting edge focus, aiming to be the world's best, product process designing and prototype building. Then and only then we can move to startup and wow product and make money. Now, I also want to talk about the triple helix, because
Many of you may have that in mind. Triple helix simply means substantial connectivity among three distinctive type of organizations, which include both public and private institutions legally linked to promote startup business ventures. This is the part I want to emphasize a bit more. There are three entities, 1, 2, 3. 1 is the government, 2 is the academia, 3 is the industry. But the triple helix, as you can see, they're bound together. Bound together how? Legally, means contractually. It's not just we have meetings, we discuss that we should cooperate. That does not work. There has to be contracts, agreements, valid projects, which enable the triple helix to be functional. Now here, coming back, this is public-private partnership, but please remember, public-private partnership does not mean public money and private benefit. It has to be in both ways. Private investment in return, as well as public investment in return. Otherwise, you do not have a partnership. And here at the bottom, I'm trying to show you what are the most important components in there. The S&T Park, Technology Transfer Office, the R&D units, startup, and the incubator. Please note, I have deliberately put this check here that I'm going to explain in a few more minutes. Why? We should remember that there has to be a check. Otherwise, the incubator is just a waste of money. Now, next one, this is the attributes of innovation hotspots for incubation future. At every innovation hotspot, we have to have 4 important elements. World-class R&D institution, world-class research university, related industry cluster, and facilities for mingling of people. World-class research university, this is where state-of-the-art doctoral programs are there, which produces that egg. Remember, we can have an incubator where we want to hatch egg, but where is that egg coming from? That egg comes from research one universities with state-of-the-art doctoral programs. World-class R&D institutions where the cutting edge instrumentation that enables to take that idea to some kind of a process and product development. But Michael Porter has shown us that in many of the developed countries, the related industry cluster brings these things together. And I'll give you 1 or 2 examples in a few minutes where this is very important. In addition to that, the 4th factor, which many of us do not remember, is that there has to be a place where people from these 3 enterprises, universities, R&D institutions, and private enterprises who form the related industry cluster, people from these 3 organizations, they have a place to meet. Why? Because that is where tacit knowledge is exchanged. And that is where many of the crucial knowledge is obtained or disseminated or exchanged, which enables us to produce great products. This is for us academic understanding that there are 3 kinds of R&D institutions: academic R&D doing basic research, independent R&D doing applied research, corporate R&D doing development research, and together this research area forms the research area triangle. On the other hand, the research is driven by knowledge push and market pulling intersection point, public-private interest, or interdisciplinary scientific areas of fusion nowadays. So we have technology innovation innopolis, or we have technology innovation incubators. But let us remember, personal interaction
within innovation hotspot space give impetus to new product development. Now, I want to move into the most important part of my presentation, where observed regional situation strategies, some useful procedures, and the leadership challenges. This is the first one. And I'm going to take maximum amount of time to go over this page because our distinguished national perspective speakers are also going to focus on this. This is a summary of what I have learned from my 30 years of exposure to 16 Asian developing countries where I've worked for the last over 30 years. I've done a lot of studies, visited, and collected a lot of data from them. What I find, first one, most common overall problematic in pursuit of academic excellence and research preeminence. Remember we said the 4 elements: academic, research, industry, government. So here, I'm talking about the academic and research components. Excellence in academic programs emphasize only knowing most up-to-date knowledge cycles, science, but almost negligible doing in terms of application of that knowledge for practical use through laboratory activities, the technology. My guru, Dr. Che, used to tell me in very simple words, we were knowing science, but not doing technology. That's what our universities are. Our professors are great. They give us a lot of knowledge, but theoretical knowledge. We do not have laboratories. We do not practice those knowledge to produce something in our laboratories. But developed country, or the countries which have developed, now including Korea, their universities, research one universities, have their laboratories where that knowledge is taken to doing and sub-technologies are produced. On the other hand, R&D institutions attempt preeminence. All our R&D institutions want to be the world leader as an R&D institution of preeminence with negligible consideration for relevance and focus on output quantity without quality in terms of private enterprises needed R&D projects for research and development to compete globally. And I will give an example. If I am a PhD from, say, MIT and come back and working in a research institution in Bangladesh, my focus will be based on my knowledge. So I will start to set up a lab similar to what I have worked here at MIT, and my research interest is quite different than the research interest of the academic world. So this is the most important element that please note. The fundamental reason for the endemic lack of synergy between S&T and R&D structure. We can talk a lot that academia and R&D institutions should have synergy. They should work together because that's what is going to help us to produce something in our incubators. It doesn't happen. Why? Research university professors with state-of-the-art knowledge and R&D institution professors in cutting-edge laboratories, their expertise, interest mismatch. They do not match. They're so different. So we are in our own world. Unless we get together, we're not going to get any result. Then the shortcomings of the national innovation system. And here I'm going to go through each one of them because we have to understand that these are some of the problems. I'm not sure whether we have in Bangladesh, but these are some of the problems I know we have in many other countries. So please do not take any offense. If I name something which is not valid for Bangladesh, you can just eliminate that. And also you may add something which is valid for Bangladesh, but I did not include here.
elements of national technology innovation system infrastructure in terms of institutions do exist in most developing countries. So we have them. All the infrastructure elements we have in our countries, but often there's very little noticeable concerted activity for prioritized industries globalization strategy. They're not focused. They're all diverse, diffused, and concerned with everything in the world. Generally, most of the S&T R&D institutions lack minimum critical mass. This is another point that I would like to bring to your attention. We may have a university department offering PhD degree, but with only one person having the right qualification on that subject. That's not the minimum critical mass. In order to have an educated dialogue, in order to have new creative ideas, you need more than one person. So the minimum critical mass in terms of people, minimum critical mass in terms of expertise, equipment, and money is lacking in most of our S&T and R&D institutions. National R&D investments are very general, diffused, and almost insignificant considering industry's globalization norm. I'll just give you one figure, which I mentioned about Nokia. You know, Nokia spends $8 billion every year for R&D. Just one institution spends $8 billion for R&D. So what they can produce in terms of their cell phone or IT, do we have an institution in our country which can compete? Probably not. Absence of full complement of active intermediaries to commercialize R&D results. We may have some R&D results in the laboratory, but in order to commercialize, we need many other facilities, such as design engineering and tool building companies. If we do not have these, then we are at the mercy of developed country companies, and I can give you many examples of how we lose there. In addition to common critical deficiency regarding successfully functioning incubators and startup companies, complete lack of public-private partnership project for creating own global corporations are major shortcomings. And please note the word public-private partnership project. It's not just we had meetings and we agreed that we should cooperate. Partnership project, a project which is legally a legal contract where people are bound by legal terms for both benefit and losses. Failures to follow through, assembling to making to designing products for global marketing by national enterprises. I'll give an example to illustrate later what I mean by that. And in a simple word, I can say that most of the existing enterprises, if we want to start, we start with an assembly plant. But engineer Habibi of Indonesia, he said that you start at the end, but step by step, you move to the beginning. You start with assembly, yes, but next, you start making some of the simple parts yourself. Next, you make all the complex parts yourself. Next, you design and make your own product. So start at the end and gradually move to the beginning. But in many of our countries, we remain an assembling plant forever. So you cannot become a global company if you're stuck there. And finally, this is probably the most critical one for the four groups of people who are together here to understand, to recognize that collaboration in our countries are managed through high-powered councils or committees with inactive ex-officio members. Please note that. We have high-powered councils and committees in our countries, including Bangladesh, which is supposed to
give collaboration among these four, help collaboration among these four: industry, R&D, private enterprise, and the government. But who are the members of this committee? Ex officio members. Ex officio means whoever is the government official in that office is a member. These are not regular members. Meetings are regularly held for fostering linkages among stakeholders, but legal agreements for R&D result commercialization are very rare. The Taiwan company is a successful example of something that was done following the Korean model. ITRI, Industrial Technology Research Institute, brought these four groups together legally and produced the shining company in Taiwan, Taiwan semiconductor manufacturing industry. And this one is very simple, summarizing the ideas for our countries. The vicious circle you are all familiar with. We have to move away from this vicious circle and get into this spiral of prosperity. What is at the bottom? We need tech innovation commitment at the bottom. Commitment at every level of the country, from the enterprise to industry to sector to the government. STEM, science, technology, engineering, mathematics, excellent education. S&T R&D institution. Intellectual capital formation. This is another one that is missing in our countries. Intellectual capital formation. Incubation, next one. And then from that incubation, competitive goods production and services provision, which will lead to sustainable economic development to industrial globalization. That's our prosperity we're interested in. Now, I'm also providing some of the measures that we should remember, that for our industrial technology innovation management projects, we should use a very comprehensive scorecard, a comprehensive assessment scorecard for industrial product development, project management, and funding should be a balanced set of criteria function having 4 dimensions: innovativeness, competitiveness, attractiveness, and righteousness. Innovativeness, these are the innovation factors. Competitiveness, these are the competition factors. Attractiveness, these are the performance factors. This make the industry attractive to the private enterprise to invest. And then, of course, nowadays, the responsibility factors: human life security, climate neutrality, cyber hacking, and ethical social justice. And we do not need a mathematical formula to assess that. We can use simple visual scorecard where relative measures, qualitative measures are plotted, and then we can see where is our performance level. I want to explain one more time the importance of focusing on the THIOC taxonomy. Humanware. Please remember, humanware is the skill, is the people. And we, fortunate. That's another thing that I heard yesterday from Mr. Modi, Prime Minister Modi at the US Congress, where he said, India has the largest population in the world now. It has gone beyond China. People. And if that people can be converted to humanware, can you imagine the power that India is going to have? Similarly, Bangladesh, we have 160 million people compared to Taiwan, Sri Lanka, Germany, and all of these countries, much less people. If only we can make our people humanware. What is humanware? Skills, person-embodied human abilities, skills. So humanware give global market competitive edge. Technology system component theory of taxonomy and an application and appreciation that relative dominance of technology components utilized in any specific goods producing or services providing enterprise is uniquely determined
developing countries with high quality and quantity of humanware have significant advantage over developed countries where same type manpower cost is very high. Take the software area, software application area. Why India is leading the world now? Even American software companies, American IT industry is led by Indian entrepreneurs. Why? Because humanware is the most important factor there. And please do not take any do not object or do not take any, how should I say? And do not feel bad if I give you a real figure. In Bangladesh, it takes same skill, a PhD from MIT in Bangladesh. You can hire for $10,000 US per month. In the US, $100,000 US per month. So you see the advantage. We can put so many qualified people in a project where humanware is very important at a much smaller cost, and we can compete with the developed world very easily. Another point, high caliber STEM proficient humanware provides the bedrock for the new Industry 4.0 type enterprises. What is the new Industry 4.0 type enterprises? System integration firms, hardware system integrators. iPhone, I'm going to give an example of iPhone in a few minutes. And then software integration firms. This is the application that India is thriving at now. Here, select projects for both catching up in established industries and leapfrogging in emerging industries. In catching up, high priority for catching up is to select those traditional established industries that inherently require proportionally less technoware assets and superior humanware assets. Not semiconductor production, but software production is an advantage. We can move very easily. On the other hand, in the emerging global digital industry area, top priority for leapfrogging, select emerging industries that inherently require available artificial intelligence integrated technoware. This is becoming a new area now, artificial intelligence integrated technoware. All the machines, robot is one example, all the machines that we're going to use will be artificial intelligence integrated, and those machines with highly trained humanware can produce tremendously competitive global products. Now here, I'm going to give two extra view graphs that I did not circulate for financial copyright reasons. Now this is the example of iPhone and iPad. Look at iPhone. China's labor cost for iPhone is 1.8%. Total material cost for iPhone is 21.9%. South Korea make a profit of 5.3%. Apple's profit is 58.5%. Where is it coming from? We think that if you look at your iPhone or your smartphone or your tablet or your computer, all of these are made in China now. The people may think that China is making the profit. No. Who is making profit? The designer, Apple. Technologies with sophisticated design engineering capacity give value addition and catching advantage. The products where designing is very important. And if you've got highly capable humanware, you can get into those products and make profit. And they can be made anywhere. And nowadays with 3D printing, we can make them ourselves also. Just buy those machines. Look at iPad. China labor cost 2%, material cost 31%. Now see something else coming here. South Korea profit 7%, Taiwan profit 2%. I'm saying Taiwan semiconductor industry is getting some share because they produce the chip which is used in here. See here,
but Apple profit is still 30%. Hardware system integration and software application integration give high potential for leapfrogging. One more example I want to give, which I did not share with you, is the Indonesian aircraft industry and the automobile industry. I have been to Indonesia many, many, many times. I have done a lot of consultancy work for Indonesia. So some of these things here I put in, I know personally. So I'm presenting here, but I cannot share this information with anybody because of the copyright problem. The Indonesian aircraft industry, PT Durganta Indonesia, IPTN is usually used to know as IPTN. IPTN started in 1976. 1976. But now it's known as Indonesian Aerospace Company. What does it do? It produces body parts for global companies, Airbus A330, A340, and A380, and Boeing 737, 757, and 767. The entire body for Boeing 737 is made in Bandung, Indonesia. Why? Because these are labor-intensive technologies. But that labor has to be high skilled, which is cheap in Indonesia compared to in US. So they have become very successful in here. But in one case, they're not successful. I'm showing here because is this van. Indonesia, a company called Toyota Astra started producing this Kijang. This Kijang in 1986. 2017 or 18 when I was there last time, this is the product they're producing. Kijang, here, but look here the sign. Here, this is a Toyota. This is Kijang by name, but a Toyota product. What does it mean? This is what I tried to explain to you a little earlier. They did not follow Habibi's rule. Habibi's rule was begin at the end and end at the beginning. You start with assembling, but slowly move into manufacturing, designing, producing your own car, which is Hyundai of South Korea did. This is the side-by-side example you can see. In 1967, Hyundai started as a joint venture. The company's first model, South Korean model company started in 1967. It started as a joint venture with Ford Motor Company in 1968. In 75, then Hyundai got out of this joint venture company and started to obtain technology through licensing. Why? If you remain a joint venture company, like here, Toyota Kijang, everything is designed, done by the parent company, and you just assemble. The Koreans realized that if you continue that way, that you can never make your own product. So they took a divorce from the joint venture, got out of the joint venture, went for licensing. Licensing costs much more, but licensing gives you the freedom. You can license different things from different parts, different countries, and then compete against each other. In 1975, the Pony, the first Korean car, was released with technology provided by Japanese Mitsubishi Motors. But they mastered technologies and learned to produce their own cars. This is the slogan. You assemble, learn. You produce something, you learn. You produce complicated parts, you learn. Then you start designing, you learn. And finally, you make your own car and sell to the market.
1986, Hyundai exported Pony and Excel to North America and Europe. And I know here in the US, Hyundai is, the Toyota is the largest manufacturer. Even in the US, Toyota is the biggest car seller, but Hyundai is trying to catch up. Hyundai is following Toyota very closely, and their objective is to beat Japan. Now I get back to my view graphs, number 18. This is the most critical leadership challenge for our countries. We must remember, earlier days successful models of other countries or other enterprises are generally not useful due to change in circumstances. However, many core concepts identified from successes of earlier days and places are very valuable. This is what Dr. Che told me all the time. You don't copy. You don't try to emulate exactly what the developed countries have done. And that is what the foreign assistance people will always come and tell us. They do what they did. And his advice was never. You learn the concepts from them, what concept they used, and adapt that concept for your condition and use it. So here are some examples of concept. Sorry. The long-term make some and buy some technology strategy is proven formula. Do not go for everything. You make some and you buy some. Innovation is a teamwork. Industry, industrial sector, knowledge sector, research sector, and the government sector. Teamwork. Developing countries have to start with innovation and later go for invention. This is another thing I find. Our R&D institutions in our countries all the time, they want to invent something. My dear friends, for invention, you spend money to acquire knowledge. That doesn't give money. The innovation, you use that knowledge, that idea to make money. So if you do not have innovation, you don't make money. So the shortcut that we have learned from the Japanese and Korean experience is go for innovation first. And then when you are developed, when you got plenty of money, then you go for innovation. Because the R&D expenditure is much higher for invention. And then turning ideas into value, this is our goal, creative innovation to join global value chain and to be global corporation. And this is the commitment we should have, leveraging innovation for competitive advantage. We use innovation to acquire competitive advantage, and there should be wholehearted commitment from everybody. And finally, let us remember, no aid, no gain, no gain. I think I've explained the various aspects of that. Now I'm going to reflect on some of the familiar quotations and my final support for the self-engineering motto. This is the ultimate reckoning. Steve Jobs, inspirational entrepreneur, he says, innovation distinguishes, he said, he's passed away now. He said, innovation distinguishes between a leader and a follower. So if you want to be a leader, world leader, there's nothing but innovation. That's the goal. And all leaders are self-ruling doers. Leadership does not come from somebody else. You have to do it yourself. Think about Prime Minister Lee Kuan Yew, who took the country from third world to the first world. He said, if you only follow someone else's footsteps, you will always be behind. So, the ultimate reckoning, industrial technology innovation management, driven prosperity for sustainable economic development in the era of Industry 4.0 calls for self-engineering as the virtue. I give some other quotations to learn from our gurus past. Rabindranath Tagore, the Nobel laureate from Bengal, who said,
You cannot cross the sea merely by standing and staring at the water. So we have talked a lot. Now let's start doing some work. That's what I take from here. I'll come to my guru, Dr. Che last. Let's talk about the Japanese, what we learned from the Chinese and the Japanese. In Chinese, there's this word crisis, which if you break down into its component, it says danger and opportunity. In other words, in every crisis, there is both danger and opportunity. So the Chinese people, look at the pandemic. There's danger all over the world, but they took opportunity. The Chinese economy has developed a lot because they try to take advantage of that crisis. On the other hand, from the Japanese, we learned steady, continuous improvement, kaizen, make better, change for good, make better. So everything should be never stop. There's another thing that once we succeed, we think that's enough. No, continuous improvement. Otherwise, somebody else is going to beat us in the market. So one should look for leapfrogging opportunity in the crisis, because there's a crisis, leapfrogging, go for something different, product innovation, a new product innovation. And catching up opportunity is from kaizen, process innovation. Process innovation is kaizen, product innovation is this crisis. Finally here, this is what I learned from my guru. He said, adaptive implementation of a simple plan is undeniably much better than endless bickering for the preparation of a comprehensive grand plan that usually is never wholeheartedly accepted by all and thus generally remains unimplemented. Let's think about it. This is one of the major problems that we have. We're in perpetual planning process. We finish a 5-year plan or 1-year development plan, but never implement anything because we keep on arguing about the things that we have in the plan. When plans are made by a group of people, you can never have 100% agreement. What he says is, if you continue to try to make a grand plan, because why? We want to make a grand plan. We want to satisfy everything. We want to do everything. That plan cannot be implemented. So it is better to have a simple plan and improve it gradually and implement it. Now, one more comment that I want to give here to those of you who may say that I'm talking about financial prosperity, but finance is not everything. Yes, I understand. We know nothing can buy happiness, but please note, money can buy everything else. So I'm not talking about happiness. I'm talking about prosperity, financial prosperity, and living in this world financially solvent. Next one. This one is my own creation. You may find it very interesting. I tried to use the concept of Mark Twain and other people to justify it. Self-engineering economic development is the only option, but it is an option for all of us. The people of a developing country are themselves responsible for a sustainable development. That's why I say, nobody is going to do it for us. We are responsible for our sustainable development. As such, the people of those countries should be determined to shun the big lies syndrome, identified by Mark Twain, famous philosopher. What he said, white lies by aid agencies we keep silent about. Example, growth measures of developing countries are higher compared to that of developed countries. They will always tell us, we have made 10% progress. Our GDP has increased this year by 10%.
But 10% of $100 billion and compare that with 1% of $1 trillion. You see the difference. So do not go for this statistical. This is what I call white lie. Second one is plain lie. Global pollution share of the developed countries are smaller compared to that of the developing countries because we measure the contribution as percentage of GDP. They don't talk about pollution in terms of total tonnage. They divide it by their GDP because they got a large GDP. China will divide by the population. India will divide by the population. And they say that the contribution to population to pollution is very little. Again, these are plain lies. Second, damn lies. Global ranking of countries in terms of competitiveness, innovativeness, and good governance prepared solely based on opinion surveys of the chosen ones. You know, we ourselves in most of the developing countries, we keep on quoting this statistics produced by the developed country organization in Davos, who produced this global competitiveness index, global good governance index, and all of these. But how they measure those indices? They make an opinion survey of the chosen few. The multinational companies in those countries are the ones who provide the input for that ranking. And on that basis, the ranking is done. That's damn lie. Statistics. This sample is not a random sample. And finally, of course, we know that there are three lies in the world: lies, damn lies, and statistics. So this is the statistics. Policymakers in developing countries fed by statistics of economic hitmen sacrifice national interest for personal gains and brag to have acquired foreign assistance. Oh, I brought so much foreign assistance from the country by begging. Is that something good that we should be happy about? Is that the reason why we should elect these people as our political leader? Probably not. Finally, I make this remark. Since the responsibility for any country's development rests with the people of that country itself, the public officials of those countries should genuinely support good governance and pay attention to age-old wisdom. What is that? You can fool all of the people some of the time, some of the people all of the time, but cannot fool all the people all the time. So creating a better future for the people is core duty of all officials of a country. And this is my final concluding remark. Bringing the parties which are together with us today in this webinar, the science and technology sector people, the research and development sector people, the regulation and facilitation sector people, goods and services sector people, and the actors are Research One University, government organization, state-of-the-art laboratories, and private SME enterprises. So industrial technology innovation management actors, I'm addressing to them. By fostering trustworthy stakeholder partnership teamwork among the key actors, these four actors, we can leverage the strength and resources of each sector, this fourth sector, to derive sustainable economic prosperity. And for building industrial technology innovation management capacity of any country, self-engineering is the only option. Thank you for your patience. Thank you for honoring me today by reviewing my broad baseline knowledge, my mindshare document, and for your valuable presence for a fair amount of your time. Thank you. Thank you for excellent presentation, Professor Nawaz Sharif. Now the part of plenary session, we are select the four
national experts from 4 different groups. This is the group of the R&D, SME, academia, and government group. In this perspective, we now request to call the MS Siddiqui Private SME Group. This is the national perspective for the sustainable economic development through national industry globalization in the present day competitive world setting. Now I request to the MS Siddiqui. Thank you, Mr. Dr. Mamunur Rashid, for inviting me from the private sector for discussion on self-engineered sustainable economic development through national industry globalization in the present day competitive world, setting as national expert. The subject is very difficult for me. I was wondering what should I tell. Then Professor Nawaz Sharif, with his 1.5 hours presentation, he has given me the guidance. My few humble submission to you from the private sector perspective. The world around us is constantly changing along with the requirements of customers, changing very fast. The taste and choice of customers are also changing. For business to remain relevant and profitable, it is eventually need to adapt to meet these realities. For example, once telex was the essential means of communication. It had become obsolete with the innovation of fax machine. Interestingly, the fax machine communication has become less important with the introduction of electronic mail, that is the email. All these changes have been done with the innovation of some other means of communications. Innovation is a process by which a product or a service is renewed and brought up to date by applying new process, introducing new techniques, or establishing successful ideas to create new value. The creation of value is a defining characteristic of innovation. In a business context, innovation is the ability to conceive, develop, deliver, scale new products, services, process, and business models for customers. It is important to be clear about the differences between the invention and innovation. At the core, innovation is about doing something differently from someone else operating in the space. In a business using innovation on its product, for example, then the goal is to develop, update the product until there is nothing else in the market like it. If the business is using innovation on its process, it's because doing so will save time, money, and other resources and give a competitive advantage over the other companies stuck in the system. For example, once BlackBerry brand was market leader in the premium cell phone handset, but lost their market to iPhone due to the lack of innovative features for users. Subsequently, iPhone also partially lost the market to Samsung brand due to the price and option developed by Samsung. Professor Nawaz Sharif also mentioned that the Huawei of China already came to the market, challenging the position of iPhone and Samsung. Such changes are example of a new age of innovation across business model and industries, allowing new business to enter the market and disrupt incumbents in serious way. In fact, executives of today believe 40% of the Fortune 500 company will be wiped out in the coming decade due to the level of digital disruption. Just as a startup often innovate the break into an industry, established organizations need to innovate to fend off competition and remain relevant in the changing environment. In a study to measure the contribution of the Australian economy over period of 2007 to 14, used by Australian Statistics Bureau and a
Blade, one organization, found that high sales and employment growth business accounted for the 80% of net positive sales, value-added, employment, export growth in Australia was due to persistent innovation in growth dynamics. All of us possibly heard about the phrase adopt or die. And for businesses to achieve success in today's modern world, it is a universal truth. Nearly half of the Americans agree that growth in technology has been the biggest improvement in the life in the last 50 years. And as a result, companies that embrace innovation have had sizable advantage in ultimately meeting the demand of the customers. In a recent survey conducted by Boston Consulting Group, 79% of the surveyed executives claimed innovation ranked among their top 3 business initiatives. For future leader of the global economy, China is now leading the registration, innovation and registration of patent and copyright in the world. It should be clarified that innovation and invention are two different but close phenomena. Invention is a new idea. Innovation is the commercial application and successful exploitation of the idea. For example, invention of cell phone was a landmark invention of communication. Invention can mean single major breakthrough, that is the totally new product and service. However, the example of innovation can be a series of small incremental changes. As for example, we find new features in our cell phone every day. The manufacturer develops new model of cell phone. Nowadays, cell phone is a diary, watch, camera, and or a mini computer as well. Fundamentally, innovation means introducing something new into business. It could be improving replacing business process to increase efficiency and productivity, or to enable the business to extend the range or quality of existing product and the services. Developing entirely new improved product or services, often to meet rapidly changing customer and customer demand or needs. Adapting value to existing products, services, or market to differentiate the business from the competitors, increase the perceived value of the customers and market. Another classic example of innovation in the development stage of steam engine technology in 18th century. Steam engine could be used in factories, enable mass production, and they revolutionize transportation of the railway. More recently, innovation technology has transformed the way of companies produce and sell their goods and services, while open up the new market and new business model. Therefore, innovation can help improve productivity, reduce cost, be more competitive, build a value for brands, establishment of new partnership and relationships, and increase turnover and improve profitability. While business that fail to innovate run the risk of losing market share to competitors, failing in productivity and efficiency, losing key staff, experiencing steadily reducing margin and profit, and going out of business. There are many sources of business to generate new ideas for the business. Stakeholders like suppliers, business partner, business network contact can all make valuable contribution to the creative process, as well as providing support and encouragement. The employees are also a vital asset in generating innovative ideas. To get the most from them, business need to create an innovative environment and encourage creative thinking. A business could gain competitive advantage and grow market share and profit in many ways. Innovation process is translating new and existing knowledge into marketable products, solutions, and services. Business, companies, brands, organizations for purpose of excellent and successful innovation project have something defined that put them ahead of the others. There are many types of innovation, such as product innovation,
service innovation, process innovation, technological innovation, business model innovation, marketing innovation. Innovation is critical to growth, particularly as the speed of business cycle continues to increase. Most companies understand the importance of innovation, but fall short when it comes to execution. Innovation increases the chances to react to changes and discover new opportunities. It can also help foster competitive advantage as well as it allows you to build better product services for customers. It could mean launching new product and improve product and services, making an existing process more efficient, or resolving to current business problem to be competitive. Innovation is easier to say than done. It often requires collaborating with each other, overcome resistance from stakeholders, and invest valuable time and resources into generating solutions. It can also be highly discouraging because many ideas generated during ideation may not go anywhere, but the result can make the difference between organizational success and failure. It doesn't mean that willingness to innovate is only ingredients to success. However, entrepreneur must also have a solid understanding of how to go about bringing that innovation to life. To drive business growth, stay relevant to changing time, and differentiate from competition, business leader must be able to think creatively and embrace innovation into their business model. Thank you very much. Thank you for your patience hearing. Thank you, Mr. M.S. Siddiqui. Now I would like to request to deliver the national perspective from the R&D group, Dr. Soed Mohammad Hussain, Director, Bangladesh Atomic Energy Commission. Now I request to present his speech. Thank you, Dr. Mamunur Rashid. Thank you, Professor Nawaz Sharif sir, for your concrete, focused, and directional speech. As the representative of research and development institutes, it's indeed a great honor for me to address on the topic of self-engineers, sustainable economic development through national industries globalization. In the present day competitive world setting, this approach holds immense significance in our pursuit of sustainable economic growth. I shall discuss in each of the parts. The first one is rationale and imperative behind national industries globalization, the technical system levers in production managers' toolbox, and the technology innovation cycle and systematic characteristics, as well as the apprehensions, strategies, procedures, and challenges involved. In response to national and imperatives of industrial globalization, we know the national industrial globalization serves as a strategic approach to sustainable economic development. It involves harnessing the potential of domestic industries and integrating them into the global economy. There are compelling rationales for pursuing this path. The first path is the globalization provides access to larger markets, allowing increased production, trade, and export opportunities. This leads to economic growth and enhance the overall competitiveness of national industries by participating in international trade and collaborations. Domestic industries can acquire new technologies, improve efficiency, and enhance their innovative capabilities. Secondly, globalization facilitates the transfer of technology, knowledge, and best practices from global markets. This transfer of expertise empowers our domestic industries to embrace technological advancements and improve their competitiveness.
It is growth international trade, and it is through international trade and collaborations that we can acquire new technologies, enhance productivity, and foster innovation. Furthermore, globalization allows countries to tap into their comparative advantages and optimize their unique resources. By specializing in producing goods and services that we can deliver most effectively, we can allocate resources efficiently. This optimization of resources leads to increased productivity and competitiveness in global market. The imperatives for self-engineered sustainable economic development, so national industries, globalization are significant. Diversification reduces dependence on a single industry or market, enhancing resilience in the face of economic fluctuations. By expanding national industries and participating in global value chains, countries can generate employment opportunities, reduce unemployment rates, and improve livelihoods. Moreover, investing in education, research and development, and skill building initiatives is crucial to foster knowledge-based economics and promote innovation within our national industries. In the second part, technological system levers in production managers toolbox. To achieve self-engineered sustainable economic development, production managers must leverage technological advancements. Automation and robotics technologies play a vital role in improving productivity, and as an R&D organization, we are trying to adapt to those technologies. Precision and efficiency in production process. By adopting advanced automation and robotics technologies, we can reduce cost, enhance equality, and accelerate production cycles, thereby strengthening the competitiveness of national industries. Data analytics and artificial intelligence, AI, offer immense potential for production managers. These technologies enable managers to gain valuable insights, optimize operations, and make informed decisions. Predictive analytics, machine learning, and artificial intelligence-powered systems facilitate process optimization, efficient supply chain management, and customization of products to meet the dynamic demands of the global market. Moreover, the Internet of Things, IoT, which we called, and connectivity play a crucial role in enhancing operational resources management. As an R&D organization, especially in our service product, we are trying to implement IoT technologies, which is allow for the integration of physical system with digital networks, enabling real-time monitoring, remote control, and predictive maintenance. Connected devices and sensors empower production managers to adopt smart manufacturing practices, leading to improved productivity and resource utilization. By using nanotechnology is another option in the benefit of manufacturing sector. It will be possible to direct the placing of the atoms in the reaction in a specific way so that the resulting materials will be more precise and defined than the traditional production techniques, and then increasing the product quality as well as reducing the energy consumption, released to the reduction of the cost of production. You will be happy to know that recently our Prime Minister approved the nanotechnology projects. We are, for the first time in Bangladesh, we are going to establish nanotechnology institutes under Bangladesh Atomic Energy Commission. The third part, technology innovation cycle and systematic characteristics. Technology innovation is a fundamental aspect of self-engineered sustainable economic development. It involves a continuous cycle of research, development, commercialization, and development of new technologies within our national industries. This innovation cycle drives competitiveness, growth, and adaptation to changing market dynamics. In addition to the technology innovation cycle, we must address the systematic characteristics necessary for sustainable economic development, robust policy frameworks, infrastructure development, intellectual property protection, financial support mechanism, skilled workforce development, and collaboration between academia, industry, and government are essential components
of a systematic approach. These characteristics collectively create an enabling environment that nurtures innovation, supports entrepreneurship, and drives the sustainable growth of national industries. Part 3, apprehensions, strategies, procedures, and challenges. While national industries globalization offers immense opportunities, we must acknowledge and address certain apprehensions. Concern regarding job displacement, brain drain due to income inequality, and low status of the profession. Most of the in the R&D organization employees, they don't have any warrant of residence and status in the sector. Cultural homogenization and environmental sustainability need to be mitigated through inclusive policies, social safety nets, environmental regulations, and responsible business practices. By embracing these measures, we can ensure that the benefits of national industrial globalization are equitably shared and that our environment is protected for future generations. Government can adopt various strategies and procedures to support national industries globalization. Export promotion initiatives, investment incentives, trade facilitations, and business-friendly regulations create a conducive environment for industries to thrive globally. Strengthening intellectual property rights, fostering innovation ecosystems, and promoting international collaborations are essential procedures to drive sustainable economic development. However, we must acknowledge and address the challenges associated with implementing self-engineered sustainable economic development, national industries globalization. Market volatility, geopolitical factors, global competition, technological disruptions, and the need for continuous adaptation and skill upgradation are among the challenges we're facing. Governments and industries must tackle these challenges through strategic planning, foresight, and proactive policies that fostering innovation, empower our workforce, and promote resilience. So I'd like to have some of observation in perspective of Bangladesh Atomic Energy Commission. So we have some opportunities. We are always hunting excellent results-oriented personnel in our organization. When they got in, they became frustrated, as I have mentioned, due to the inequality of their salary, and they don't get the promotion in due time, and they don't have warrant of precedence, and even, sorry to say, some of the veterans, bright result-oriented employees, we are trying to get job to them. They are entering for organization. But sorry to say, after certain times, they are applying for BCS to be at the BCS cadre. For a lot of engineers, a lot of medical doctors even, because Atomic Energy Commission is a multinational organization. So we have the doctors, we have the physicists, we have the chemists, mathematicians, geologists, we have a lot of engineers, electrical engineers, mechanicals, and from different disciplines. But after getting the job, after certain times, they get fed up and they would like to read off from the organization, which is very unfortunate. We should take some sorts of policy making to stop this situation. And sir, with due honor, I'd like to mention, even in my life, I have received several students from different universities for their PhD and for their MSc and MPhil thesis. But sorry to say, most of the time, there are some exceptions, but most of the time, even university professors, they don't come to the laboratories to see what types of facilities do we have and what are the students they are doing. They just send us the students without any planning. So as a R&D employer, we have to make a plan by ourselves. We have to implement the thesis, and we are obliged to complete the thesis for the students. So this is the scenarios
So I have some recommendations. Just universities and research institutions can take initiatives to build pilot industries for development and commercialization of R&D results. The second one, during graduate and postgraduate project thesis defense, major stakeholders in R&D, for example, research institute and manufacturing productive sector, can be invited to assess and recognize application of the research results and taking initiative for commercialization of academic research. The next one is a national research and education network, specialized internet service provider dedicated to supporting the needs of research and education communities within a country can be established in Bangladesh to serve as a hub for scaled research data exchange. These internet service facilities should have a high-speed backbone network, dedicated channels for individual research projects, apart from data exchange through the internet. Educational and specialized research institutions and industries should be networked in the use of specialized equipment, either for research test or for production purpose. I have some concluding remarks. In conclusion, self-engineered sustainable economic development through national industrial globalization is a comprehensive and dynamic process. By leveraging the potential for our domestic industries, adopting technologies advancement, and implementing systematic strategies, we can enhance our economic growth, competitiveness, and resilience in the global arena. It is crucial to strike a balance that addresses economic, social, and environmental dimensions, ensuring sustainable development for present and future generations. As the representative of R&D institutions, we are committed to driving this agenda. We recognize the transformative power of research and innovation in shaping our economic future. Let us collaborate across sectors and work together to unlock the full potential of our national industries, embrace technological advancements, and foster sustainable economic development. Thank you all. Thank you for your passion sharing. Thank you, Dr. Syed Mohammad Hussain, for his nice presentation. Now I would like to request to present the speech of national perspective, government group, Engineer Vishnu Kumar Sarkar, Deputy Secretary and DMD, Chattogram Water. I would like to request to present his speech. Thank you, Dr. Mamunul. First of all, I feel proud for taking part of a seminar like this, which is presented by Professor Nawaz Sharif. And I enjoyed the full session because it was so rich that every slide he explained in very well and thinking manner. It will be asset if we can share this online discussion to the internet, because those who participate are not have chance to today's session. They can enjoy and they can learn from this very good discussion and seminar. First of all, I like to share our government industrial policy and industrial perception about this self-engineered sustainable economic development through the national industries globalization. I like to share only the government's perspective. As we know, the contribution of industry sector to GDP is progressively increasing in Bangladesh. We all of know that this situation is changing from the year behind 50 years, that we are now in a good position. And we are now setting examples for many countries like South Asia and other countries. This is because the government policy. And I like to share the government policies in some view. The
Bangladesh Bureau of Statistics estimates shows the contribution of GDP is around 32% of these sectors, I mean industrial sector. Among the 15 sectors of the GDP, the broad industry sector includes 4 sectors, namely construction, mining, quarrying, manufacturing, electricity, gas, and water supply and construction. The contribution of the manufacturing sector is the highest in GDP. We know the industrialization in Bangladesh, that is government industrial policy plays important role. Industrialization is a prerequisite for sustainable economic development and achievement of social progress in the developing countries like Bangladesh. Therefore, the government plays to take initiatives to accelerate the environment-friendly, sustainable industries growth in the country. In order to accelerate the pace of the industrialization, National Industrial Policy 2016 was formulated by the Ministry of Industry. The important and underlying objectives of the Industrial Policy 2016 include sustainable and inclusive industrial growth through generation of productive employment to create new entrepreneurs, mainstreaming women in the industrialization process, international market linkage creation. To this end, special emphasis is being laid on small and medium enterprise SME development. The key determination of National Industrial Policy 2016 are infrastructural transformation, diversification of the economic base, acceleration, economic growth, employment generation, increasing income level, and development of livelihood of the people. The important and underlying objectives of the policy is to contribute the Bangladesh transition to mid-income country. Proper strategies have been set out in the industrial policy to implement these objectives. And as a result, we know that we are now the middle income countries. A time-bound action plan policy has been framed and consultation with concerned ministry and other stakeholders to achieve the desired industrial growth. We know the SME, what is micro, small, and medium enterprise, are considered as the potential sector for resolving unemployment problem. This sector has been playing a significant role for achieving economic growth and earning foreign currency by encouraging and expanding the business activities. With a view to enhancing the livelihood standard of the mass people, to ensure women empowerment along with reducing gender discrimination for the development of the sector, bank and non-bank financial institutions have come forward to the financing and development of SME. All banks and NBFI have disbursed a significant amount of taka, which is about 20 to 30% more than higher. The disbursement of SME credit, a self-determined year-wise lending target in SME sector, was first introduced in 2010 for banks and NBFIs. The success in SME loan disbursement is now considered as benchmark for approval of opening new branches and criterion for determining the CAMEL's ratings of banks. Refinancing scheme, in addition to the regular financing by banks and finance schemes for medium to long-term finance to enterprise to the bank and NBFIs against their disbursed SME credit are going on. Presently, Bangladesh Bank, with the help of government and different development partners, is operating the 5 refinancing schemes. In the SME sector, those are the finance scheme for agro-product processing industry in rural areas, Bangladesh Bank Fund, Bangladesh Bank Women Entrepreneur Fund, New Entrepreneur Fund, and Islamic Sharia-based fund. The following measures have taken from the
for the development of SME, the limit of the refinance amount for cottage and micro industries have been refixed at the 10,000 to taka 5 lakh and 20,000 to taka 10 lakh respectively. The lower limit of SME credit under the refinancing facility have been reduced to 50,000. Cluster-based financing of SME has been accelerated. Bank and NBFI are advised to formulate a cluster development policy for strengthening the existing cluster and developing the new clusters. Bank and NBFIs are advised to consider reasonable grace period on SME sector while formulating their SME credit in policies. In addition to SME and Special Program Department, an SME monitoring cell has been established in every branch of the Bangladesh Bank. For the inclusion of publication and marketing of knowledge-based books and creative writings as an eligible sector for financing, the relevant policies of the small entrepreneur sector refinance scheme Bangladesh Bank Fund are amended. For the inclusion of visually impaired persons and other disabled entrepreneurs as eligible for financing, the relevant policies for the small entrepreneur sector are finance scheme Bangladesh Bank Fund. Cottage, micro, small and medium enterprise have been redefined in line with the National Industrial Policy 2016. Maximum credit limit for different CMS have been determined and trading industries have been removed from the medium category for availing SME financing. A program has been undertaken, Skill for Employment Investment Program, by the government with the financial support of ADB. Banks and NBFIs have been instructed to provide credit to new women entrepreneurs under cottage, micro, and small sector. These branches of all banks and NBFIs are advised to find out at least 3 prospective women entrepreneurs who have not taken any formal loan yet. Rapid industrialization is required to achieve a desired level of economic growth of an agro-based developing country like Bangladesh. In this context, the role of the industry sector is very crucial. To promote SME along with the large-scale industry, the government of Bangladesh has been providing industrial loans and other additional supports to the bank and financial institution at the last couple of years. As a result, we know in the industry-based developed countries, what was crucial from in last 2 or 3 years, but Bangladesh faces so much crisis in COVID situation. The Bangladesh government have several departments and organizations to match with our industrial policy and to give up the private policy, private industrialization policy. BCIC is one of them. Bangladesh Chemical Industries Corporation is the largest public sector corporation in our country. BCIC has now 12 large and medium-sized enterprises under its management, including 6 urea fertilizer factories, 1 DAP fertilizer, 1 TSP fertilizer, 1 paper mill, and 1 cement factory, 1 sheet glass. And Bangladesh Sugar and Food Industries controls 15 sugar mills, 1 distillery, 1 engineering factory, and 3 commercial institutions. Bangladesh Steel and Engineering Corporation under the Bangladesh government produce electric cable, transformer, tube light, super enamel copper wire, and presently BSEC has only 8 industrial enterprise in operation. And Bangladesh Forest Industry Development Corporation, was established in 1959. The activities of this organization are divided into 2 sectors, namely industrial sector and agricultural sector. BFIDC has 7 industrial units under the industrial sector. Besides, BFIDC has 17 rubber gardens.
The textile industry. The textile industry is the largest labor-intensive manufacturing sector of the country, which employs about 5 million people. Textile and apparel sectors are the fastest growing sector of Bangladesh economy as well. Private textile and garment sectors are the largest foreign exchange earning sector of Bangladesh. Textile and apparel together employ about 5 million people, of which about 18% and female. More than 80% of the total export of the country comes from the textile and garment sector. Almost 100% of the domestic yarn and fabrics requirement are made by the primary textile sector. And BTMC, the Bangladesh Textile Mills Corporation, was started in 1972. Later on, the government established another 12 mills. The total number of sold, transferred, and disposed of industrial mills stand at 68. And now, at the present, 6 mills are in operation under the service in last system. 2 mills are on rent, and product activities have been suspended for 5 millions. Handloom sector, according to the latest information from the Bangladesh Handloom Board, about 68.7 crore meter of clothes are produced in the handloom sector. Handloom sector has been performing various activities in order to promote and develop handloom sector and provide welfare and services for the people concerned. Sericulture and silk industries. Bangladesh Sericulture Board, Bangladesh Silk Foundation, and Bangladesh Sericulture Research and Training Institute have been unified into single body named Bangladesh Sericulture Development Board under the provision of Bangladesh Sericulture Development Board Act 2013. A wide range of activities such as production of disease, frill laying, silk cocoon, silk yarn, and silk fabrics, and establishment, Mulberry Garden, and model sericulture village are carrying out under the project. And these sorts of organization in Bangladesh government have to promote the industry. As you know, government is not the in position to play the role of production, but nowadays Bangladesh government is playing the policy of the industrialization friendly Bangladesh. Therefore, as we are taking in this seminar, BEAM Bangladesh, BEAM also carrying important role for organizing and training and seminars. They are sharing knowledge with the different shareholders. We know the Bangladesh Industrial Technical Assistance Center, BTAC. BTAC also plays an important role in the field of industrialization of the country by creating skilled manpower, so technical training, acquiring and disseminating modern industrial technologies, and designing the manufacturing and repairing machinery parts of use to the industry. BTAC is mainly engaged in designing and manufacturing world-class machine component and import substitute machinery parts of the local industries to continue their operation. At the same time, saves substantial amount of foreign currency. National Productivity Organization, another organization which is national level specialized organization under the Ministry of Industries, aim to promote productivity and thereby accelerate pace of economic government through its multidimensional activities like creation of the productivity, awareness and development of the productivity infrastructure, and implementation of the productivity improvement. And at last, I must thank you for the organizer of the seminar for disseminating the knowledge and for the sustainable industrialization in the country. Government has a role to many sectors, because government can promote the private sector
by the rules and the regulations, and government can promote the private sector by financing also. Therefore, government have these sorts of organization, and they are creating the rules, regulations in support of the sustainable industrialization in the Bangladesh. And finally, I thank to all participants for listening me for this government perspective in industrialization role. Thank you, Dr. Mamun. Dr. Mamun is not connected anymore. Dr. Mamun is connected, but I think he can't hearing. May I take the liberty of requesting the next speaker to speak? Yeah, thank you. Well, Unmute, sorry. Again, this is the unmute, sorry. Thank you, Vishnu Kumar Sarkar, for his nice presentation. Now I would like to request to present the speech of national perspective from academic group, Professor Samsuddin Ahmed, IUT. Now I would like to request to present for his speech from academia group. Well, Honorable Speaker, keynote speaker, Professor Nawaz Sharif, distinguished Professor Nawaz Sir, and other honorable and distinguished participants. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good evening. So, dear organizers, thank you very much for inviting me to say a few words on a very relevant and spirited and vibrant topic delivered by my teacher, eminent Professor Dr. Nawaz Sharif. I was one of his proud students more than 30 years back in his postgraduate classes, where I did his 2 courses at AIT. His subjects presented today are quite rich, covering all aspects, and thus deserve attention of academia, policymakers, planners, and implementers. Indeed, I believe that this kind of topic should be presented at higher echelons or to the top brass of policymakers to take the contents into their heart and then act upon those contents. However, I am not actually the right person to speak on this, rich topic in front of Professor Nawaz Sir. I consider him a towering personality in this field. So he is rather much more competent and suitable to speak on this topic and give better enlightenment to the topic and guidance or directions. However, as I was requested recently in a very short notice, I am delighted to speak today on the topic of self-engineered sustainable economic development through national industries globalization. As I am involved with the university, I believe from the point of research and creation of new knowledge and products, today's topic is highly important and deserves wide discussion. We know that engineering profession is to integrate the knowledge of natural sciences, mathematics, and humanities, and social sciences to devise ways and means with judgment and deploy the resources economically for the benefits of mankind. I believe an engineer is one who seeks in his or her mind, who sets his or her mental power into action in order to discover or devise some means of succeeding in a difficult environment he or she must have to perform.
I am happy to learn there is a French proverb, to be a human is to be an engineer. Indeed, to apply the power of intuition for something useful, any person is supposed to be an engineer in terms of engineering definition, because engineer is doing artifacts and art. They design and they know how it goes about. One scholarly saying is that the knowledge of science is given or stored in nature. However, engineering products or processes or methods, ideas, systems are not given, but must come from people's mind and action. So from that background, self-engineering is very important. Although self-engineering, this is supposed to be a very old terminology from the point of craft production system, time unknown period, right, onward today. However, self-engineering is reconsidered, and its a strength and necessity and a scope is realized once again sometime in late 1980s. So this is very important. This is very relevant today. Actual or self-engineering is the process of designing one's own, discovering oneself to appreciate him or her and to discover his or her own potential through this process. So a self-engineering system means an ability to design and build into a system that responds to functionality that is otherwise lost inevitably. So self-engineering has, of course, a number of elements. So one is organizing himself or herself, managing, optimizing, self-assembling, self-cleaning, self-adapting, self-configuration, reconfiguration, strengthening, etc. So this is very much required in case of engineering area, because engineers are using most of the resources and they are supposed to contribute to the society when there is actually comfortable or convenient space or premises. We know that globalization, there are of course a few keywords in this topic. One is self-engineering, another one is globalization, another one is sustainable economy. So globalization is supposed to give benefits to all parties who are globalizing their products or ideas or knowledge, etc. So as technology is known as the master key for economic development, of course it is. It is a proven issue. It is not a mystery anymore. So everybody sees, everybody knows that. Now, how can we harness and we innovate technology? I believe one thing is very important, that is the premise or space, or as Professor Nawaz Sharif sir is always saying about different dimensions of technology, including hardware, humanware, orgaware, so then infoware. So I would like to emphasize on orgaware. This is very important actually. In Bangladesh now, actually, are we getting that kind of premise or space or environment that we can actually innovate new technology? Because we are far behind. I worked with University Malaya for around 18 years as a faculty member. So with some sort of zeal, I have come here and I joined IUT. And I tried to actually design a motorbike for Bangladesh, which is highly demanded. I tried for several years, but it is very difficult actually to do anything because you don't have that space or premise probably that is congenial. So if we go to design that, we need actually some sort of what is called space over here.
But as we know, this is highly demanded, and there are some sort of competitors, and they don't like to see a new one in the market. So in that case, we need actually commitment from the top brass, and then top brass must give that kind of premise that yes, we will develop our own institutions or our own factory, and then we will go ahead or go forward. Through that, we can actually innovate technology, and we can come up with actually new knowledge. Again, being an academic, I have seen that here actually we don't have enough integration between industry and academia. Industries are not actually, most of the industries are not actually really designing the products. They are assembling some products only by bringing almost everything from outside. So if they are not actually designing the products, so they're not so much actually willing to allow academia to go there and to intervene into their actually production processes or etc. So we are not getting actually enough data or support from industries indeed. Another thing, actually, in case of our educational institutions, we see now there is not no emphasis on actually research. Because if someone can become a professor without actually producing even a master's, right? Why should he or she go for any kind of research? In University of Malaya, we have seen to become a professor, one must produce at least 4 PhD and at least 4 masters by research, and certain number of tier 1 and tier 2 journals, and significant numbers indeed, and significant number of citations, and several other things. So several other criteria. So university professors are supposed to create knowledge, right? So to create knowledge, one need to do research, and to do research, one need to produce postgrad grads. So here it is not required. In Bangladesh, if we say tomorrow that you must produce at least 1 PhD to become a professor, you will see, inshallah, there will be a escalating number of publications in good journals. So we have to create that kind of premise. And now in Bangladesh, if you look at schools, even colleges, etc., if you think about the very good colleges, very bright colleges, earlier, you take information in most of the places, no classes are going to be held. Even primary school teachers, they are not sending their children to government primary school. They send their children to actually private schools or English medium schools. And then they send their graduates outside. I have heard that Kuwait graduates now, more or less more than 80% graduates are going overseas, outside, because they are not getting actually premise or space here. Engineers cannot go to the the helm of the organizations. They can go up to the middle level and then must retire. So they are the brightest students, top class students in the country. But when they are not getting that kind of opportunity to actually show their potentials, so how can self-engineering work? So this kind of actually limitations are there. We have to pay regard to human. Indeed, I am speaking of my mind, not instead of actually giving so much theoretical talk. So if we need to create actually graduates who will think intensively and who will think critically and who will culture, talent or intelligence and build certain character, as Martin Luther King said, or as John Adams said, that education is not only to make a living, but how to live in human society in a healthy environment. That is about the global human society, not the local human society.
then we need to have that kind of premise, that kind of environment. This is very important. So if we do not engage people, we do not regard people, because human is the key for, I must say, human is the key for all kind of development. Now, when we are not giving that kind of regard to human that way, how can we actually, if we do not have that kind of commitment, how can we have that kind of environment? And how can we apply scientific knowledge, engaging the societal issues and regarding the people, and then, maintaining our environment and reaching towards sustainability. The word sustainability is now just a jargon. People say often, but I don't know how many people actually say from their heart, because we see so much wastage of this resource or that resources. Japan developed their economy and the behavior of people by actually arresting wastage. That is known to us. So we are not actually in that direction so much. Well, although we know that we have only one Earth and we don't have second planet, but that Earth now is not for profit or it is not a profit organization. But how much actually emphasis or attention we are giving to those things. Now we see that United Nations declared their SDGs, Sustainable Development Goals. There are 17 goals that are supposed to be achieved by 2030. But when they went to actually assess their achievement in 2022, or now they are doing another assessment. So it is far behind from the target, because we are not actually integrating the things between academia and industries, and also, as my professor Nawaz Sharif repeatedly said about good governance. Good governance is not in the institutional level and in all levels. I am talking about institutional levels. So we need to actually focus on those things to actually see the beauties of this seminar, particularly the contents presented by my respected Professor Nawaz Sharif. I know his spirit. I know his actually intention. He is talking from his mind every time to do something for the welfare of the country or for the welfare of mankind across the countries. So I will not speak so much. I hope that Professor Nurul Islam sir and other learned speakers will enrich us with some other guidelines or direction. Once again, I thank the organizer, and I put my due respect to my Professor Nawaz Sharif sir. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Dr. Samsuddin Ahmed sir, Professor IUT. Now the time for conversation session. Participant open can participate in this session. This session around 40 to 60 minutes. Forum participant can participate now. The unmute can unmute and talk. Open for participant can talk. This session around 40 minutes. Actually, there could be one moderator for this actually seminar. If there could be one moderator, if there was a moderator in this seminar, then it would be rather good actually. Now I request to my Professor Sharif Ura for this session to talk to few words. Assalamu alaikum. Sorry, I'm late. Actually, we had our university festival
yesterday and today, and our lab, we participated, so it was very hectic, and I'm very sorry that I'm late. I missed all of your talk. I don't know what to say, but I would say that Dr. Mamunur Rashid did his PhD from Kitab Institute of Technology, and he is contributing a lot to Bangladesh. He's bringing all great people who worked very hard in engineering management and other fields, and he's giving an opportunity to everybody to exchange their views. I think this is great. And as a Kitab Institute professor, I'm very proud of Dr. Mamunur Rashid. This is all I say. And it's good to see Professor Nawaz Sharif. I think we met once at Kitab Asian Institute of Technology. The day we farewell you, that day I actually joined. So it was really, really a memorable day for me. I always cherish and remember. And when I was giving my interview at AIT, I was sitting in a room, and the room was full of theses that was supervised by Professor Nawaz Sharif. So it was a great opportunity for me to see what his student did during his period. And it's really nice that he actually gave time. And of course, I think everybody would learn a lot from his speech. And I think Bangladesh has to play a leadership role in terms of engineering in the whole world, because a lot of manufacturing is now depend on Bangladesh. So Bangladesh is not a local player, it's a global player. So I think institute like BMI and other national institutes, they have to come forward and give something that is state of the art. Not only thinking about Bangladesh, but thinking about even Japan. So I should not take some more time. Thank you so much, Dr. Rashid, for giving me this opportunity, and I'm giving the floor to others to speak. Thank you, Professor Sharifullah, for a nice comment and presentation. Now I request Professor Nurul Islam Sarkadan. Professor. Nurul Islam Sarkadan, please. Professor Nurul Islam. Yes. Sorry. Sir, you are the my teacher also technology management. অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি বাংলায় বলি। প্রফেসর নওয়াব শরীফ স্যারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় আমি চিন্তা করতেছিলাম 1980s এ কোনো এক সময়, মানে আজকে থেকে 40-42 বছর আগের ঘটনা। তখন ওনাদের সাথে আমি স্যারের অনেক জুনিয়র। শোনা যায়? শোনা যায়। আমি স্যারের অনেক জুনিয়র, আমি 67 এ গ্রাজুয়েট, স্যার 64 গ্রাজুয়েট। বাট তখন আমার সামনে লিডার যারা ছিলেন প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ সাহেব আর মরহুম প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার। তো ওনাদের সাথে মিলে এই আলোচনাগুলো হইতো, শুনতাম, ভালো লাগতো। এখন তো অনেক বছর হয়ে গেছে। তো আমি বুয়েটে চাকরি করছি আগেন 44 বছর। চাকরি আমার শেষ, রিটায়ারমেন্ট 2012 সালে। তো বুয়েট একাডেমিক কাউন্সিলে আমার একটা ফিলিং হইতো, যখনই কোনো নতুন পিএইচডি আসতো, একাডেমিক কাউন্সিলে নতুন একটা সিলেবাস দিতে চাইতো, তখন একটা কোশ্চেন কমনলি উঠতো যে এত ভালো সিলেবাস দিলে পরে ছেলেরা তো থাকবে না। তখন মেজরিটি কনসেনসাস ছিল যে এটা কোনো ব্যাপার না, ছেলেরা থাকবে কি থাকবে না সেটা বুয়েটের ফাংশন না, বুয়েটের ফাংশন হলো সামনের জ্ঞান নিয়ে যেতে হবে। তো সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহর রহমত তখন দেখতাম যে সবাই নতুন করে সিলেবাস দিতেন, পড়াতেন, এবং যত ভালো সিলেবাস দিতেন তত তাড়াতাড়ি পাস করে চলে যেত। তো আমার ধারণা যে টপ 20% বুয়েটের গ্রাজুয়েটরা ইভেন কি রিসেন্ট টাইম তারা বাংলাদেশে থাকে না বা বাংলাদেশকে সার্ভ করে না। স্যার যে সমস্ত উদাহরণগুলো দিয়েছেন সেই উদাহরণের মধ্যে দেখা যায় যে তারা ওই সমস্ত দিকে গিয়া অনেকেই লিডারশিপ রোল নিয়েছে। তো আমি স্যারের সাথে মনোমুগ্ধভাবে শুনতেছিলাম যে মনে হচ্ছিল যে স্যার একটা স্যাটেলাইটে করে যাচ্ছেন, আমাদেরকে বলতেছেন ইউএসএ, ইন্ডিয়া, ইউরোপ
ফিনল্যান্ড, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। রাতের বেলা যদি আমরা ফ্লাই করি তখন আমরা দেখতে পাই যে এইসব শহরগুলোর উপরে বলা লাগে না কোনটা কোন শহর, মোটামুটি যাদের অভিজ্ঞতা আছে ফ্লাইং এ বুঝতে পারে শোয়িং দি নাম্বার অফ লাইট অর দি ইন্টেন্সিটি অফ দি লাইট, এবং তাদের সেই ব্রিলিয়েন্সটা সেটা তারা করে। মানে এই যে আমাদের মতো কান্ট্রি গুলো যেখানে রাতের বেলা গেলে দেখা যাবে ডার্ক, অন্ধকার, এই যে আমরা যে অন্ধকারে আসি জ্ঞানের দিক থেকে এবং ফিজিক্যালিও, তো সেই জিনিসটাকে আমার মনে হয় তুলে ধরা। তো আমি এখানে লম্বা কিছু বলবো না, আমি খুব ভালো লাগছে যে আজকে যারা আমার আগে কমেন্ট করছেন, একজন প্রাইভেট সেক্টর থেকে, একজন রিসার্চ অর্গানাইজেশন, একজন একাডেমিক, একজন সরকারি থেকে। তো আমি শুধু 2-3টা প্রশ্ন করতে চাই যে আমাদের কলিগ যিনি প্রথম গভর্নমেন্ট থেকে করলেন, উনি বোধহয় সম্ভবত ওয়াসার, আমি যদি ভুল না করি। আমার একটা সিম্পল প্রশ্ন, আমি ছাত্র থেকে জিজ্ঞেস করি যে ওয়াসাতে আমরা ছোটবেলা থেকে, ছোটবেলা মানে আমরা যখন 67-এ গ্রাজুয়েট হই তখন ঢাকা ওয়াসার সৃষ্টি হয় এবং ঢাকা ওয়াসার কনসালটেন্সিতে আসতেই থাকে বাইরে থেকে, এবং আজকে পর্যন্ত 2022 সাল পর্যন্ত আসতেছে কনসালটেন্সিতে। বাট আমার খুব একটা কোয়ারি টু মাই কলিগ এট দ্য ওয়াসা যে হ্যাভ উই গট দি অ্যাবিলিটি এই 30-40 বছরে যে ঢাকা ওয়াসাটা ফুললি কপি করে আমরা চিটাগাং ওয়াসা অথবা খুলনা ওয়াসা করবো? মানে সেটা তো কিছুই না, এটা পাইপ লাইন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি ওয়েস্ট ডিসপোজাল সিস্টেম, এটা করা যায় কিনা, ফুললি ডিপেন্ডেন্ট। আমার কাছে মনে হইতেছে যে এখন এটাতে যেমন কিছু আগায় নাই, এটা আমার একটা অবজারভেশন। দ্বিতীয়ত হইতেছে যে রিসার্চের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে we have got two very bright research organization. One is Atomic Energy Center, another is BCSIR, আমাদের সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মন্ত্রণালয়। স্যারের কাছে সেই 40 বছর আগের অনেকবার শুনছি তারা যে যদি খুব ভালোভাবে করতে হয় তাহলে আমাদেরকে R&D অর্গানাইজেশন, একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির সাথে একটা সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। তো আমার খুব শখ আজকে যদি কেউ ভলান্টিয়ারি হন, যদি বলেন যে একটা প্রজেক্ট দেখাতে পারে এই গত 50 বছরে যেখানে এই 3টা অর্গানাইজেশন একত্রে কাজ করছে এবং একটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট করছে, কিন্তু হচ্ছে না। মানে এটা বলা হচ্ছে কিন্তু করা হচ্ছে না। এখন কেন করা হচ্ছে না সেটার কারণ আমি জানি, বাট সেটা ভেরি ডিফিকাল্ট, এইটুকু সময়তে বলা যাবে না। বাট এটা আমাদের একান্ত দরকার, এই একান্ত দরকারটা আমরা শুনি কিন্তু করতে পারছি না। তো আজকে যদি কোনো জ্ঞানীজন থাকেন, মানে আমাকে একটু শিখিয়ে দেন, আমি খুব খুশি হব যে এই ট্রায়াঙ্গেলটা অন্তত একটা ক্ষেত্রে 5 বছরের জন্য হয়েছে, এবং সাকসেস অর ফেইলিওর আমি বলতে চাই না, বাট করা হয়েছে এরকম একটা জিনিস। আলটিমেটলি যদি আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনোভেশনে যেতে চাই তাহলে এটা করতে হবে। যেমন ডক্টর মামুনের সাথে আমি আলাপ করার পরে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম জাস্ট ইন্টারনেটে আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অধীনে, গভর্নমেন্ট ইনোভেশন ইউনিট। এখন আমি চেষ্টা করছি যে কি করে তারা করে সেটা একজন অ্যাডভাইজার আছেন, অনারেবল অ্যাডভাইজার। তো এই যে ইনোভেশনটা যে খুব ভালো একটা জিনিস, সবারই ভালো, সরকারেরও ভালো লাগবে, কিন্তু সেইটা রাস্তাঘাটে এবং আমাদের যে প্রাইভেট সেক্টর, বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিটা প্রাইভেট সেক্টর ডমিনেটেড। একটা ইন্ডাস্ট্রি আমি ভিজিট করতে পারি না, শখ আছে বা ছিল, সেটা হইতেছে স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে। দেখি যে স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং এ বাংলাদেশ মোটামুটি একটা ভালো অবস্থানে গেছে। যখন বলি ভালো, এই কথাটার অর্থ হচ্ছে সাম অফ দি ইন্ডাস্ট্রিজ, ইফ আই এম নট রং, টেলিভিশনে দেখতে পাই যে তারা এখন বাইরে এক্সপোর্ট করবে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে মাই গুডনেস, আমাদের র মেটেরিয়াল নাই, স্ক্র্যাপ কিনে নিয়ে এসে স্টিল বানাই আবার কোথায় এক্সপোর্ট করবে? মেবি এটা শ্রীলঙ্কা অথবা আফ্রিকার কোনো দেশ, বাট এক্সপোর্ট করতে পারাটাই হলো আমার কাছে একটা ইন্ডিকেটর যে কিছু ক্যাপাবিলিটি অ্যাড করছে। আর আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালে আলাপ করলাম, আমি ক্লাসে পড়াতে গিয়া আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমরা নলেজে সেলফ সাফিসিয়েন্সি, বলে স্যার তাইটা মানে কি? এটার মানে হলো যে এখন আমরা বড় বড় বিল্ডিং করতেছি, তাতে আমাদের বাইরে থেকে এক্সপার্ট আনতে হচ্ছে না এবং আমাদের নিজস্ব এক্সপার্টটা করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে বললাম যে একটা কাজ করো, বছর অনুসারে প্লট করো যে 71 সালে কয়টা বিল্ডিং উঁচু ছিল, 80 সালে কত, 90-তে কত, 2000-এ কত, একটা চেঞ্জ, বড় একটা চেঞ্জ এটা লক্ষ্য করা যায়। সেটা গর্বের ব্যাপার যে এখানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সের থ্রুতে সাপোর্ট অফ দি সায়েন্টিফিক নলেজ ইত্যাদি করার পরে করা। তো যেমন আমাদের বুয়েটের ভিতরে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বুয়েটে আমাদের যারা বুয়েটের সাথে সম্পৃক্ত না, একটা প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের, আমরা বলি DIRS, one of the professor is the director of the প্রতিষ্ঠান under the leadership of the honorable vice chancellor। সেখানে আছে যে আমাদের নিজস্ব রিসার্চ এবং বাইরের রিসার্চ এটা উনি ম্যানেজ করেন বিভিন্ন ভাবে, there are different systems। আরেকজন ডাইরেক্টর আছেন ডাইরেক্টর BRTC, ব্যুরো অফ রিসার্চ টেস্টিং এন্ড কনসালটেন্সি। তো বুয়েটের যে নলেজ সেটা কিন্তু খুব কমার্শিয়ালি বিক্রি হয়, অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি হয় কিনা জানি না, বাট পিপল কাম উইথ কনফিডেন্স কাম টু বুয়েট, এসে পয়সা দেয়
দিয়ে জ্ঞান কিনে নিয়ে চলে যায়, সেটা একটা ডিজাইন হতে পারে, ডিজাইন দেখা হতে পারে, ইত্যাদি হতে পারে। তো এটা মোটামুটি একটা অ্যাপারেন্ট মেজার অফ দি টেকনোলজিক্যাল ক্যাপাবিলিটি ওই সেক্টরে, বাট ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে এটা একটু কম, অন্য অন্য সেক্টরে কম, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বেশি। তো আজকে যেটা আমি লাস্ট মানে প্রশ্ন করছিলাম, লাস্টলি বলতে চাই যে যদি আমার কোনো কলিগ যারা আজকে আছেন, আমি খুব এনজয় করছি, কেউ যদি বলতে পারেন যে ওই 3টা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে কোনো একটা প্রজেক্টে সে 5 বছর কাজ করছেন, ইস ফ্রাস্ট্রেটিং, করতে পারি নাই বা সাকসেস হয়েছি, তাহলে আমি খুব বিনীতভাবে মানে তার কাছে অনুগত থাকবো, খুব খুশি হবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Professor Nawaz Sharif, sir. Now I want to request to the Humayun Kobir, Joint Secretary, Ministry of Labor and Employment. Humayun Kobir, sir, please, sir, Ministry. Thank you. Can you hear me? Yes. Okay, thank you very much. I'd like to thank Bangladesh Institute of Management for organizing this consultation webinar. The theme of the webinar is very important within the present context of economic development towards being a prosperous and smart Bangladesh by 2041. Without quality research and development, we cannot even achieve the targets of SDG. I'd like to appreciate Professor Dr. Nawaz Sharif for his excellent presentation, which might be a guideline towards expanding quality research and development in Bangladesh for sustainable development of industrial and other sectors of the country. In fact, research and development may contribute a lot in increasing industrial productivity and reducing associated costs, and thereby maximizing competitive advantage in the global market. However, investment in new product and service development, both in public and private sector, is pretty low in Bangladesh compared to many developed and developing countries. To end at the beginning, there is no alternative to increase investment in this area, at least in adaptation research. There was always fear of losing jobs due to technological innovation, but still it remains. This issue should be kept in mind considering the huge population of Bangladesh. I may cite an example or Bangladesh is a huge producer of jute. Considering the environmental perspective, jute goods and products can make Bangladesh a global leader. What we need is to make investment on innovative research on jute for new product development and diversification. This would also create a window for development and employment generation. I think through this webinar, I think there should be some entrepreneurs who would come forward to work on new areas where we have the opportunities, we have domestic advantage, we have input and domestically produced input, so that we can get benefit of this research and development when we can generate a lot of employment through research and development. I thank you. Thank you, Humayun Kobir. মামুন, আমি 1 মিনিট একটু কথা বলবো। জি স্যার, বলুন স্যার। আমি নুরুল ইসলাম স্যার এবং নওয়াজ শরীফ স্যার যেহেতু রিসার্চ খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা এটা বুঝি। মালয়েশিয়ায় ইউনিভার্সিটি মালায়া উদ্যোগ নিয়েছিল যে কয়েকটা ইউনিভার্সিটিকে রিসার্চ ইউনিভার্সিটি করবে, তার মধ্যে ইউনিভার্সিটি মালায়া নাম্বার 1, এবং তারা কিউএস র্যাঙ্কিং এ 59 পজিশন পর্যন্ত এসেছে। 2004 সালে টাইমস ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ তারা 100 ইউনিভার্সিটির মধ্যে এসেছিল। সো এই রিসার্চ ইউনিভার্সিটি করতে গিয়ে তারা কয়েকজন নোবেল লরেটকেও এঙ্গেজ করেছে, পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক আইকন প্রফেসরকে এঙ্গেজ করেছে, এবং তারা প্রচুর পরিমাণ ফান্ডিং করেছে, ইন্ডাস্ট্রিকে এঙ্গেজ করেছে। তো সেইভাবে দেখা গেল যে সেখানে রিসার্চের একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে যেটা চলছে আর কি। এবং এই সাথে আরো 3-4টা ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ মালয়েশিয়া, ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া, ইউনিভার্সিটি ইউটিএম বলে একটা ইউনিভার্সিটি আছে,
এখন 5টা বা 6টা ইউনিভার্সিটি আছে RU। আমি 6-7 বছর আগে বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর স্যারকে লিখেছিলাম যে বুয়েট RU হয়ে তাদের আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট কমিয়ে রিসার্চের দিকে বেশি যত্ন দিতে পারে কিনা। সাথে সাথে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এবং চিটাগাং ইউনিভার্সিটি, 4টা ইউনিভার্সিটি নিয়ে বাংলাদেশে একটা রিসার্চ ইউনিভার্সিটি এবং সেখানে রিসার্চের একটা হাব তৈরি করতে পারে কিনা, এই বিষয়ে আমি একটা প্রস্তাবনা বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর স্যারকে রেখেছিলাম। আমি কোনো অবশ্য রেসপন্স পাইনি। আরো কয়েকজন বুয়েটের স্যারদেরকে বলেছিলাম বিষয়টি। আমি জানি না ওনারা কিভাবে কনসিডার করছেন। যদি সেরকম কিছু এগিয়ে আসে তাহলে কিন্তু নুরুল ইসলাম স্যার যেটা বলছে, ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া এবং R&D ইনস্টিটিউশনস গুলা probably they will join hands and probably that will be actually thumb stamp in the future. So thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Now, request to the MA. Now, if they want to say something. আমাকে দেন একটু কথা বলি। আপনি বলবেন, বলেন স্যার। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর নুরুল ইসলাম সাহেব একটা 2টা প্রশ্ন রেখে গেছেন। আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে একটু কথা বলি। ওনার প্রশ্নের কারণে আলোচনাটা সুন্দর একটা ইতে যাচ্ছে। থিওরি থেকে আপনার একটু প্র্যাকটিক্যালের দিকে যাই আর কি। তো আমি যেহেতু একজন প্র্যাকটিশনার, মানে বিজনেস করি, আমি 1981 সালে আমি একটা মেকানিক, ট্রান্সফর্মার মেকানিকের সাথে আমার একটা যোগাযোগ ছিল, বিজনেস ছিল। সে করেছিল কি, একটা পুরনো ট্রান্সফরমারকে সে রিপেয়ার করতো ট্রান্সফরমার। একদিন সে করলো কি, একটা ট্রান্সফরমারকে মোটামুটি রিনোভেট করে বিভিন্ন কম্পোনেন্টস রিপ্লেসমেন্ট করে সেটা ভালো করে পেইন্টিং করে সরকারের কাছে নতুন ট্রান্সফরমার বিক্রি করে দিল। এবং তার কিছুদিন পরে এটা যথারীতি ট্রান্সফরমারটা বাস্ট করলো। তো এরপরে সে এটাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করলো। ইমপ্রুভ করতে করতে একটা পর্যায়ে যে সে কেসিং এর ভিতরে, ট্রান্সফরমার হাউজিং এর ভিতরে বিভিন্ন কম্পোনেন্টস কে নতুন পুরনো মিক্স করে নিজস্ব ব্র্যান্ড ট্রান্সফরমার তৈরি করলো। একটা পর্যায়ে এসে দেখা গেল যে পুরনো হাউজিং এর থেকে পরে সে শীট কিনে নতুন হাউজিং তৈরি করলো। এখন কম্পোনেন্ট গুলো যে ভিতরে যে ইকুইপমেন্ট গুলো আছে, এগুলো রেডিলি ইম্পোর্ট হতো, শুধু অ্যাসেম্বল করতো। একসময় সে ভাবলো যে এটা সিটিপিটি সার্কিট ব্রেকার যেগুলো আছে, এগুলো খুলে এগুলোকে দেখা যাক এটার ভিতরে কি আছে। এইরকম একটা পর্যায়ে এনার্জি প্রেক নামের সে কোম্পানিটা আসলো এই মার্কেটে। ওদের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল ওদের ভিতরে। ওরা এসে এটাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করলো, ডেভেলপ করলো। একটা পর্যায়ে যে এখন আপনি বলতে পারেন যে ট্রান্সফরমার আমাদের দেশে কমপ্লিট অ্যাসেম্বলিং থেকে কমপ্লিট তৈরি হয় এবং এটাকে ডিজাইন করে ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে। এবং বাংলাদেশ কিন্তু এখন ট্রান্সফরমার ভারত সহ অনেকগুলো দেশে এক্সপোর্ট করে। আমি শ্রদ্ধেয় নওয়াজ শরীফ সাহেবের বক্তৃতার রেফারেন্সে এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলতে পারি, আসলে ইনিশিয়েট করাটা, একটা টেকনোলজি অ্যাটেইন করার জন্য যে প্রসেসটা, এই প্রসেসটা শুরু হয় আসলে ওই অ্যাসেম্বলিং, ওটাকে ইনোভেট করা, রিপ্লেসমেন্ট করা, মেইনটেনেন্স করা, এগুলো দিয়ে। এবং বেশ কিছু সেক্টরে আমরা এরকম টেকনোলজি অ্যাটেইন করেছি। আপনার স্টিল মিলের কথা বলছিলেন কে একজন, যেন স্টিল এক্সপোর্ট হয়, আপনি তো বোধহয় বলছিলেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম সাহেব। বাংলাদেশে একটা স্টোরি বললে আনন্দিত হবেন। কদিন আগে ইউরোপ থেকে, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড থেকে চিটং এর একটা স্টিল শিট কোম্পানি মেশিন এবং টেকনোলজি কিনেছে। এটা কেনার পরে ওই কোম্পানিতে মেশিন কিনতে গেছে টাটা। তখন টাটাকে বলা হলো যে আমরা বাংলাদেশে তোমাদের নেইবার বাংলাদেশে আমরা একটা মেশিনারি বিক্রি করেছি, তুমি যদি দেখতে চাও ইচ্ছে করলে ওখানে যে দেখে আসো। টাটার একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ বাংলাদেশে এসেছিল। ওরা চিটং এ যে ওই ফ্যাক্টরিতে ওই মেশিন দেখে তারপর তাদের দেশে গেছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি টেকনোলজিক্যাল বেসটা ভারতের ভালো বাংলাদেশ থেকে, কিন্তু বাংলাদেশ যে কোনো কারণে হায়ার টেকনোলজিটা কিনে নিয়ে আসছে। আনার পরে শুধু টাকা দিয়ে কেনাটা নয়, এটা আপনারা বিশেষজ্ঞরা জানেন,
এই জিনিসটা কিনে সেটাকে অপারেশন করা, মেইনটেনেন্স করা, এটা কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার। ওইটুকু টেকনোলজি যদি কারো হাতে না থাকে, স্রেফ টাকার জন্য কিন্তু কিনে একটা টেকনোলজি দিয়ে অপারেশনে যাওয়া, এটা খুব ডিফিকাল্ট জব। আরেকটা ছোট্ট তথ্য আপনাকে দেই, ওয়ালটন কোম্পানি এখন ম্যানুফ্যাকচারিং করে রেফ্রিজারেটর, সবটুকুই করতে পারে, শুধু পারছিল না কম্প্রেসর, যেটা হার্ট অফ দি রেফ্রিজারেটর। ওরা ইটালির একটা কোম্পানি থেকে একটা কম্প্রেসরের ব্র্যান্ড, তাদের টেকনোলজি সব কিনে বাংলাদেশে নিয়ে আসে, মেশিনারি ইজ আন্ডার ইনস্টলেশন। এখন ওই ইটালিয়ান ব্র্যান্ডে বাংলাদেশ থেকে কম্প্রেসর সারা পৃথিবীতে এক্সপোর্ট হবে। শুধু তাই না, তাদের নিজেদের তৈরি কম্প্রেসর দিয়ে রেফ্রিজারেটর তৈরি করে সারা পৃথিবীতে ওরা রেফ্রিজারেটর এক্সপোর্ট করবে। এই যে ট্রান্সফরমেশন বাংলাদেশের, এটার সাথে আপনি যে কথাগুলো বললেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম এবং প্রফেসর নওয়াজ শরীফ সাহেব যে চমৎকার করে ওনার প্রেজেন্টেশনটা দিলেন, এই আমি প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে একজন প্র্যাকটিশনার হিসাবে এগুলোর কি ট্রান্সফরমেশনটা কিভাবে বাংলাদেশ হচ্ছে, এটা একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করলাম। ধন্যবাদ ডক্টর মামুন। থ্যাংক ইউ। Okay, thank you. Anybody can talk willingly? If I may add, বাংলায় Otherwise, একটু বাংলায় বলি, তাই না? বলেন অসুবিধা? না, আসলে এটা উনি যেটা বলছেন একদম রাইট কথা। ইউনিভার্সিটি থেকে খুব একটা ইনোভেশন আসে না। এখন ইনোভেশনটা যেখান থেকে আসতেছে, আমরা যদি ইউএস, ইউকে বা অন্যান্য দেখি, সব ভেঞ্চার কোম্পানি থেকে আসতেছে। So what university is doing? University is giving venture capital to their new graduates. তারপরে বড় কোম্পানি যখন এই টেকনোলজিটা একটা সার্টেন পর্যায়ে যায়, তখন বড় কোম্পানি সেই ভেঞ্চার কোম্পানিটাকে কিনে নেয়। সো ইউনিভার্সিটি কোলাবোরেশন আসলে খুব একটা কাজে দেয়। আমি জাপানের উদাহরণ যদি দেই, একটা মাত্র প্রজেক্টে 3টা কোম্পানি, হোন্ডা, মিৎসুবিশি, হোন্ডা, টয়োটা, নিসান, একটা মাত্র প্রজেক্টে তাদের এত বছরের ইতিহাসে শুধু একবার তারা কোলাবোরেট করছে, আর করেন। So collaboration would be very difficult. What we can do, we can instigate young people. ইয়াংদেরকে, যারা ইয়াং, তারা যদি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল দেওয়া হয়, they can do a lot of innovation. And ওই ইনোভেশনটা পরে বড় কোম্পানিগুলা they can capitalize on. Otherwise it would be impossible. ইউনিভার্সিটি রিসার্চটাও সবসময় কোম্পানি বা রিয়েল ওয়ার্ল্ডের থেকে একটু দূরে হয়, সো এটা খুব একটা কাজে লাগে না। হয়তো ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ উই ক্যান গো, মালয়েশিয়ার সাথে কম্পিট করতে পারবো, বাট এন্ড অফ দ্য ডে ইট উইল নট হেল্প আওয়ার সোসাইটি দ্যাট মাচ। আর বাংলাদেশের সমস্ত ইউনিভার্সিটির রিসার্চ এর অ্যামাউন্ট অফ রিসার্চ ইজ গোয়িং অন। What we see, the curve for Bangladesh is going up every year. Not only Buet or Dhaka University, all other universities doing good. So আমাদের হয়তো intellectual capitalটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা বুয়েট কেন্দ্রীভূত ছিল, এখন সেটা নাই। The data doesn't say that. Data is saying a lot of private universities doing much better research than government universities. So আমার মনে হয় না আমাদের খুব একটা মানে ভয়ের কিছু আছে। তবে ইনোভেশনে অনেক রিস্ক, বড় কোম্পানি নিবে না, বড় ইউনিভার্সিটিও নিবে না। সো ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ছাড়া কোনো উপায়। দিস ইজ হোয়াট ইজ গোয়িং অন। আমরা যদি কোভিডের mRNA ভ্যাকসিনের কথা চিন্তা করি, যে ভদ্র মহিলা পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির, যিনি এই mRNA vaccine আবিষ্কার করছিল, she had to lose her job because mRNA vaccine was not at all academically accepted at that time. One German venture company took her idea and now we are rescued by that vaccine. So innovation is very risky and it has to come through the young people, young mind, and we have to invest on venture capital. Not only in Buet, all universities.
আমি একটা পয়েন্ট একটু স্যার শেষ হলে আমাকে একটু 1 মিনিট একটা ব্যাপার একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে। ডক্টর মামুনুর রশিদ সাহেব। Yes, sir. জি জি, আমি একটা ব্যাপারে একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি। এটা হলো যে আমাদের গভর্নমেন্টের পলিসি কিন্তু যে ইনোভেশন একদম গভর্নমেন্ট পর্যায়ে থেকে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটা সেক্টরে এবং ইনোভেশনের একটা ওয়ার্ক প্ল্যান দিয়ে এবং এখানে টাইম বাউন্ড ওয়ার্ক প্ল্যান দিয়ে এবং তার কিছু জবাবদিহিতাও, এটা কিন্তু আমাদের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে আমাদের একজন ফোকাল পয়েন্ট থাকে ইনোভেশনের, এবং এখানে আমাদের হিউজ কিছু সার্ভিস ইনোভেশন, প্রোডাক্ট ইনোভেশন, এগুলো কিন্তু একদম রুট লেভেল থেকে কিছু কিছু বের হয়ে আসছে। এই ইনিশিয়েটিভ গুলো আমরা বলবো না যে এটা রাতারাতি আমরা বিরাট কিছু করে ফেলবো, কিন্তু এই যে দেয়ার ইজ ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই যে ইনোভেশন অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমাদের বেশ কিছু প্রতি বছরে আমাদের দু একটা ইনোভেশন, প্রোডাক্ট ইনোভেশন, সার্ভিস ইনোভেশন আমরা কিন্তু বের করে নিয়ে আসছি এবং আমরা বিভিন্ন সেই তথ্য বাতায়নে সেগুলো আপলোড করছি এবং কর্মকাণ্ড কিন্তু চলমান আছে। আরেকটা জিনিস আমি একটু শেয়ার করতে চাই, জাস্ট নুরুল ইসলাম স্যারের এক্সাম্পল দিয়ে। যেমন আমাদের আসলে স্যার বলেছেন যে ই গভর্নেন্স আমাদের একদম ইনস্টিটিউশনাল লেভেল পর্যায়ে থেকেও কিছু দুর্বলতার জন্য আমরা অনেক কিছুই এই যে কাপলিং করতে পারছি না। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, আপনারা অনেকের নাম শুনেছেন হয়তো, ডক্টর মোবারক আহমেদ খান। হি ওয়াজ দ্য এমপ্লয়িজ অফ বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন। উনি এখন বিজিএমসির সাথে উনি কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন আফটার দ্য রিটায়ারমেন্ট। তা এখানে ওনাদের যে সোনালী ব্যাগ যেটা তৈরি হচ্ছে বিজিএমসি, কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের রিসার্চের একটা আউটপুট অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের উইথ দ্য কোলাবোরেশন উইথ দ্য ইউনিভার্সিটিস। এবং কিন্তু আমাদের ডিউ টু প্রপার ইনিশিয়েটিভের জন্য আমরা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন কোন ইন্ডাস্ট্রিকে ওইভাবে আগায় নিয়ে আসতে পারিনি যেটা কমার্শিয়ালাইজেশনে যাবে। এখন কিন্তু সেই তার রিসার্চ আউটপুটটাই উনি কনসালটেন্সি করছেন বিজিএমসির সাথে, এবং বিজিএমসি যে সোনালী ব্যাগ তৈরি করছেন, জুটিন তৈরি করছেন। সো উই হ্যাভ সাম সর্টস অফ আউটকাম বাট or output, কিন্তু আমরা এটাকে মানে একটা ফিনিশ পর্যায়ে নিতে পারছি না। আরেকটা জিনিস আমি জাস্ট এখানে শেষ করব যে আপনি খুশি হবেন যে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন আমরা সেই রিসার্চ রিয়েক্টর থেকে শুরু করে সাইক্লোট্রন, বিভিন্ন মডার্ন ইকুইপমেন্ট, ফ্যাসিলিটিস, এবং মোস্ট অফ দ্য টাইমস আমাদের ইঞ্জিনিয়ার্স এবং আমাদের ফিজিসিস্ট, টেকনিশিয়ান যারা আছেন, আমরা খুব কমই বাইরে থেকে এক্সপার্ট ইন এগুলো মেনটেনেন্স করি। এগুলো কিন্তু আমরা সেই আমাদের রিসার্চ রিয়েক্টর চলছে 1986 থেকে, স্টিল না আমরাই কিন্তু নিজেরাই অপারেশন মেইনটেনেন্স নিয়ে স্টিল আমাদের রিসার্চ রিয়েক্টর কিন্তু এখনো চলছে, আমরা চালিয়ে যাই। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। Acha, now I want to float the Nazmul Islam Bhuya. 1 or 2 minutes. Is present there? Okay. Raise the hand. আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম। জি বলেন, কে? জি, আমি আবু হাসান শাহরিয়ার বলছিলাম। বলেন। হ্যাঁ জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড থেকে বলছি। আমি সেখানে প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে আছি। তো আমি মেইনলি বলতে চাচ্ছিলাম ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি রিলেশনশিপ নিয়ে, মানে আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা। তো আমাদের প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে 80 জনের মতো ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। তো বলা চলে যে এটা একটা টেকনিক্যাল অর্গানাইজেশনই পুরোপুরি। তো এখানে বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি থেকে স্টুডেন্টরা আসেন, তারা হয়তো একটা 7 দিন 5 দিনের জাস্ট একটা ওভারভিউ নিতে এরকম আসেন। এবং এমআইএসটি থেকে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এর তারা রেগুলারই আসে। তো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যদি একটা আউটপুট চিন্তা করি যে হ্যাঁ একটা আউটপুট আসবে, এইরকম প্রোগ্রাম যদি এরকম হয় যে ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো থিসিসের জন্য আসলো আমাদের প্রতিষ্ঠানে, এইরকম আমরা পাই না। আমাদের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম থাকে যেটা হয়তো বা রিসার্চাররা বা একাডেমিয়া থেকে সলভ করতে পারবে বা একটা সলিউশন, একটা ইন্ডিকেশন দিতে পারবে। কিন্তু সেই জায়গাতে যাওয়ার মতো একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা, যে আমাদের কাছে যদি এরকম রিসার্চ রিকোয়েস্ট আসে যে থিসিস করবে স্টুডেন্টরা, এই জিনিসটা সেভাবে থাকে না। আবার কিছুটা থাকে যেটা হচ্ছে রিজার্ভার রিলেটেড, যাদের পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম স্টুডেন্টরা, তারা দেখা যায় যে তাদের গবেষণার চিন্তা হচ্ছে তারা সাবজেক্ট ফিক্স করে ফেলে যে আমি ওই রিজার্ভার ডাটা নেবে, তারা ডাটা নিয়ে থিসিস করবে। মানে সত্যি বলতে ইন্টেনশনটা হচ্ছে
মানে ন্যাশনাল লেভেলে প্লে করার জন্য না, গ্লোবাল লেভেলে তারা এটা দিয়ে হয়তো সে বাইরে যাবে, স্কলারশিপ পাবে, এইরকম। তো এমন কিছু মানে আসলে ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে পাই না আমরা, যে যেটা দিয়ে মানে বোথ লেভেলে মিউচুয়ালি বেনিফিটেড হওয়া যাবে। এটা আমার কাছে মনে হলো যে একটা ইনপুট দেওয়া যেতে পারে। এতটুকুই আমার কথা ছিল। ধন্যবাদ। আপনার thank you. প্রতিষ্ঠানের নাম কি? স্যার, এটা বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড। ও, আপনি তো এটা তো পেট্রো বাংলার। জি, পেট্রো বাংলার আন্ডারে। বিআইএম থেকে সাইদুল ইসলাম, আপনি বলবেন? সাইদ সাহেব আছেন না? এমনি আর কেউ বলবেন? না হলে আমরা সেশনটা ক্লোজ করে দেব। আমরা 3 ঘন্টা। হ্যাঁ স্যার বলবেন। হ্যাঁ আমি একটা কমেন্ট জি করতে স্যার, চাই। বলেন স্যার। আচ্ছা, এটা হলো আমি যতগুলো এক্সাম্পল এখন কতক্ষণ শুনলাম, আমার কাছে খুব খুশি লাগলো যে অনেক কিছু হচ্ছে। তবে আমি একটা পয়েন্ট রিইটারেট করব, যেটা হলো আমার মনে হয় নুরুল ইসলাম হিন্টস দিয়েছে, যে আমাদের একটা জাস্ট ওয়ান প্রজেক্ট যেটা ইন্ডাস্ট্রি 4.0 টাইপ হবে, সেটা পাবলিক প্রাইভেট কোঅপারেশনের একটা কর্পোরেশন বানিয়ে নিয়ে লেট আস স্টার্ট দ্যাট প্রজেক্ট, যেটা নিয়ে $1 ট্রিলিয়ন মার্কেট ক্যাপ হতে পারে। এটা শুরু করা উচিত, কারণ এটা একদিনে তো হবে না। এটা শুরু করলে হয়তো 5 বছর হতে পারে। অন্যগুলো যেগুলো হচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু ওই যে গ্র্যাজুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট যেটা হচ্ছে, উই ক্যানট ক্যাচ আপ। হ্যাঁ, একটা কথা আছে না, আমাদের যদি ডেভেলপ কান্ট্রির স্ট্যাটাসে যেতে হয়, ক্যাচ আপ তো একটা আছে, ঠিক আছে, উই কন্টিনিউ টু ক্যাচ আপ, কিন্তু উই নিড অ্যাটলিস্ট ওয়ান প্রজেক্ট টু লিভ ফ্রগ, যেটা দিয়ে আমরা যেতে পারবো ওখানে। এবং একবার একটা যদি দাঁড়িয়ে যায়, আপনি ওয়ালটনের কথা বললেন, ওয়ালটন, আই নো ওয়ালটন কি করছে। ওয়ালটন কোরিয়ার থেকে হিউম্যান ওয়্যার আনতেছে। হ্যাঁ, ওদের নলেজটা আসতেছে কোরিয়ান লোকগুলো থেকে, ওয়ালটনের। তা বাংলাদেশের ওরকম হিউম্যান ওয়্যার একটা গ্রুপ নিয়ে গো ফর এ ইন্ডাস্ট্রি 4.0 টাইপ প্রজেক্ট, একটা, যেটা হয়তো আমাদের জন্য ভালো হতে পারে। ওইটা আমি একটু রিইনফোর্স করতে চাচ্ছি। নুরুল ইসলাম বলেছে, না, আমার কাছে মনে হয় যেন ওটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এভরিথিং এলস হোয়াট উই আর ডুইং ফাইন, ভালো চলতেছে, প্রোগ্রেস হচ্ছে, খুশি কথা, কিন্তু ওইটা ভুলে গেলে হবে না। থ্যাংক ইউ। I enjoyed very much listening to all of you. Thank you very much. থ্যাংক ইউ। আর কেউ কিছু না বললে আমরা, আর কেউ কিছু বলবেন? নাজমুল ইসলাম বলতে চাচ্ছিলেন, হাত তুলছিলেন অনেকক্ষণ। নাজমুল ইসলাম ভুইয়া। ওয়ালটনের কেউ নাই? আচ্ছা, ওয়ালটনের কেউ নাই দেখতেছেন। তা শেষে আমরা এটা আসলে কনক্লুশনটা আনতেছি। ধন্যবাদ। ওয়ালটনের ব্যাপারে একটু বলবো। বলেন স্যার, কিন্তু টাইম ভালোই গেছে স্যার। বলেন স্যার, সমস্যা নাই, আমাদের লাইন কেটে যাবে না। ওয়ালটনের ব্যাপারে বলতে চাই, কোরিয়ান যে টেকনিক্যাল পার্সন আসছেন, তার থেকে বড় কথা আপনার জন্য একটা খবর দেই, সেটা হচ্ছে যে ওয়ালটনের যে এক্সপোর্ট ম্যানেজার, উনি একজন কোরিয়ার ভদ্রলোক। তো এটা এখন আপনি হয়তো বলবেন যে টেকনোলজি মাইন্ডসেট, আমি ওইটা এই জন্য বলছি, এটা একটা মাইন্ডসেট, ইউ হ্যাভ টু প্রোডিউস সামথিং হুইচ ইজ ওয়ার্ল্ডস বেস্ট। আচ্ছা, এটা মাইন্ডসেট। আমার কথা শেষ করি, তাহলে আপনি দেখবেন আমি ওই অ্যাঙ্গেলে বলছি না। এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল যে ঘটনাগুলো। এখন আপনাকে যদি আপনি যখন জিজ্ঞেস করেন যে এই দেশে কি এক্সপোর্ট করার মতো একজন কম্পিটেন্ট ম্যানেজার নেই, আছে, তাহলে কেন একজন কোরিয়ানকে ওইখানে এক্সপোর্ট ম্যানেজার করা হলো? এটা করা হয় এই জন্য, প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় আমেরিকান মার্কেটে যখন যাবে, আমেরিকানরা আমাদের থেকে গার্মেন্টস কিনে, তারা ভাবে লো টেকনোলজি একটা গরিব দেশ বাংলাদেশ। এখন যখন একটা রেফ্রিজারেটর আমেরিকান মার্কেটে বিক্রি করতে যায়, তখন তারা ভাবে এদের তো টেকনোলজি নাই, এদের তো কোনো এক্সপার্টিস নাই, ওরা কি করে রেফ্রিজারেটর তৈরি করবে। এখন এইটাকে মার্কেট করার জন্য তাদের একজন কোরিয়ান এক্সপার্টিসকে নিয়ে আসছে। এখন এই প্রসেসটা, যেমন আমি যে ট্রান্সফরমারের স্টোরিটা বলেছিলাম, এটাকে একটু ক্লারিফিকেশন দেই। প্রথমে যদি ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া মিলে যদি একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটা যদি ইন্ডাস্ট্রি হতো, সেটার যে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, সেটার যে মার্কেট, সেটা কিন্তু বাংলাদেশে নাই। ট্রান্সফরমারটা তৈরি শুরু হয়েছে অ্যাসেম্বলিং থেকে, রিপেয়ারিং করে,
আস্তে আস্তে এটাকে গ্রোথ, এটা টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে মার্কেটটাও ডেভেলপ করেছে। এখন প্রায় 20 থেকে 25টা কোম্পানি বাংলাদেশে ট্রান্সফরমার তৈরি করে। আর প্রথমে যখন ওই মিস্ত্রি মেকানিকটা শুরু করেছিল, সেখানে কিন্তু আপনাকে এই কথাটা আমি একটু রিমাইন্ডার দিতে চাই, একজন মেকানিক কিন্তু ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে, একজন ইঞ্জিনিয়ার নয়। আমি ইঞ্জিনিয়ারকে ছোট করতে চাচ্ছি না, মানে বলতে চাচ্ছি যে এই ধরনের কাজগুলো করে করে মার্কেটটাকে ক্রিয়েট করেছে। একটা পর্যায়ে এসে ইঞ্জিনিয়াররা জয়েন করেছে এখানে, কারণ মার্কেটটা তখন অত বড় ছিল না, একটা ফর্মাল ইন্ডাস্ট্রি করার মতো অবস্থা তখন ছিল না। এই প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভে টেকনোলজি, নলেজ এগুলো মিলিয়ে যদি আপনি কমপ্লিট জিনিসটাকে চিন্তা করেন, তাহলে আসলে এটা ফেজ বাই ফেজ আস্তে আস্তে আসতে থাকে। চট করে একটা কিছু বড় একটা কোম্পানি করা যায় না। জি, থ্যাংক ইউ। সিদ্দিক সাহেব, আপনার নিজের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াটা কি যদি একটু বলতেন? যে আমার, জি না, আমি আসলে ট্রেডিং বিজনেসে আছি, আমি নিজে ইন্ডাস্ট্রি করি না, কিন্তু টেকনোলজি ট্রান্সফার গুলোর এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে টেকনোলজি ট্রান্সফারের সাথে আমার ইনভলভমেন্ট আছে এজ এ ট্রেডার, নট এজ এ ইঞ্জিনিয়ার। তো যেহেতু আছে, ওইটা বদভ্যাসের কারণে একটু এগুলো চোখ খুলে একটু দেখি আর ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটছে। তো সেই জন্য দেখার কারণে এটা বুঝতে পারতেছে যে কিভাবে এই ট্রান্সফরমেশনটা, আমাদের দেশের যে কনভার্সনটা, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যে গ্রোথ, যে ডেভেলপমেন্টটা, টেকনোলজি ট্রান্সফারটা কিভাবে হচ্ছে বাংলাদেশে, এটা আমি ক্লোজলি মনিটর করি, ওভাবেই দেখেছি। আচ্ছা, এখানে আমি একটা কথা বলতে পারি? বলেন স্যার, বলেন। সেটা হলো, আমি যেটা দেখেছি, কোরিয়ানরা প্রথমে শুরু করেছিল ইউ বিকাম, যার জন্য আমি বলেছি একটা হলো ইউ ট্রাই টু বিকাম মেম্বার অফ দি গ্লোবাল ভ্যালু চেইন। একটা বড় প্রোডাক্টের মধ্যে একটা ছোট জিনিস আমরা ভালো বানাই, সস্তায় বানাই, বেটার কোয়ালিটি, ওটা দিয়ে একটা গ্লোবাল প্রোডাক্টের মধ্যে ঢুকে গেলাম। তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের নাম হবে। এই যে ওয়ালটন সামডে, এটা আমার আশা, ওয়ালটন উইল বিকাম নোন। এখন তারা কোরিয়ানদের নাম নিয়ে কিনতেছে, কিন্তু যখন দেখবে না দিস এ গুড প্রোডাক্ট, সারা দুনিয়াতে এভরিবডি পেজ ফর ভ্যালু, তাই না? ওইটা প্রোডাক্টে কতখানি ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে সেটার জন্য এভরিবডি ইজ প্রিপেয়ার টু বাই when they say they get good value for the money। এবং সেটা হতে কিছুটা সময় লাগবে, কিন্তু একদিন হয়ে যাবে, কারণ দে আর ইন দ্য রাইট ডিরেকশন আমার মনে হয়। তবুও আমি ফাইনালি আরেকবার রিপিট করবো, সে ঠিক আছে, এগুলো যা হচ্ছে খুব ভালো কথা, বাট প্লিজ রিমেম্বার, একটা প্রজেক্ট নিয়ে, বিরাট প্রজেক্ট নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি 4.0 টাইপ ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত এখন, যাহলে আমরা হয়তো 10 বছর পরে অনেক উপরে উঠে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নাজমুল ইসলাম ভুইয়া সাহেব, প্লিজ আপনি আপনার ফ্লোর এখন বলেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ মামুন ভাই আপনাকে আপনার এই সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই নওয়াজ শরীফ স্যারকে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ক্যান ইউ হিয়ার মি? যাচ্ছে, কিন্তু আপনারা ক্যামেরাটা একটু অন করেন না। আমরা স্যার, আমি আসলে নামাজ পড়ে একদম ভেরি ইনফর্মাল পোশাকে আছি, এই জন্য একটু নিজে একটু ইনকমফোর্টেবল, আমার জন্য এটা কমফোর্টেবল হবে না। তো স্যার, স্যার আমি অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ। স্যার, আসলে আমি খুবই লেমেন, তবে আমি এবং আপনাদের আজকের এই জ্ঞান গর্ব আলোচনা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, এবং বিশেষ করে আপনার উপস্থাপনা, বিশেষ করে আমরা যারা নতুন প্রজন্ম আছি। আমার একটা সৌভাগ্য হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং সেন্টার আইটিসি আইলোতে এসডিজির উপর এই গত মাসে আমি একটা ট্রেনিং করে এসেছিলাম, এবং তার 3টা অনলাইন আমার সেশন করা ছিল কোর্সের। তো আসলে স্যার, আপনি যে উপস্থাপনাটা দিয়েছেন, আমরা যারা নতুন প্রজন্ম, আমি যে টপিকসটা আজকে দেখলাম, যেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং, যেটা ইন্ডাস্ট্রিজ, ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ উপর বেস করে, আসলে আমাদের ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রির অবস্থাগুলো কি সেটা একটা আমার জানার আগ্রহ ছিল। যারা আজকে সরকারি প্রতিনিধি যারা ছিলেন, বিশেষ করে শিল্প মন্ত্রণালয় বা বিআইএম যদি বলতো যে আসলে কয়টা ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ফাংশনাল। আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার যারা আছেন, একজন ট্রেডার আজকে উপস্থিত আছেন, ওনার চমৎকার প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, দুইটা ভালো উদাহরণ দিয়েছেন। তো স্যারের যে প্রেজেন্টেশনের আলোকে আমার কাছে যে জিনিসগুলো আমি এসডিজির সাথে লিঙ্ক করে, আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় যে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে যে জিনিসগুলো আসলে অ্যাড্রেস করা দরকার, যে আমরা অনেকেই তো আর্গুমেন্ট করছি আমাদের লিমিটেশন বা সীমাবদ্ধতা কোনটা করি নাই। আমি হয়তো এটাকে রিকগনাইজ করবো এজ এ চ্যালেঞ্জ হিসেবে, আমাদের চ্যালেঞ্জ, এবং চ্যালেঞ্জ গুলাকে কিভাবে আমরা উত্তরণ করতে পারি। আমাদের নেওয়াজ স্যার অনেকগুলো গাইডলাইন আমাদেরকে দিয়েছেন। তো এই জিনিসগুলো থেকে আমার কাছে যে জিনিসগুলো মনে হচ্ছে যে আমাদের ইনোভেশনটা অবশ্যই দরকার রিসার্চের জন্য,
যেমন আমরা বগুড়ার দিকে যদি তাকাই, ওখানে ছোট ছোট যেই ইন্ডাস্ট্রি গুলা গড়ে উঠছে, আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলো, সেখানকার আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি। স্যারের এই যে বিশেষ করে যে গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে অ্যাড করার মতো তাদেরকে আমরা কিভাবে সহায়তা করতে পারি, সেই ধরনের পলিসি গুলাকে একটু আলোচনা করলে, অ্যাড্রেস করলে, যে আমরা তাদেরকে সহায়তার মাধ্যমে এখানে যে নতুন ইনোভেশন বা রিসার্চ হচ্ছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে চাইনাকে আমরা স্যারের প্রেজেন্টেশন আমি দেখলাম, স্যার চাইনা কোরিয়াকে অ্যাড্রেস করেছেন। চাইনাদের যে আমার নিজস্ব আত্মোপলব্ধি বা তাদের বিচার বিশ্লেষণ করে চাইনাকে নিয়ে আমার মনে হয় যে চাইনা কিন্তু খুব ভালো কপি করতে পারে। আসলে ভালো কপি করতে পারাটা কিন্তু একটা ভালো গুণ। এই যে রিসার্চ ইনোভেশনের ক্ষেত্রে তারা এখানে একটা গ্লোবাল ভ্যালু চেইনের ভিতরে তাদের একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে। তারা কিন্তু কপিটা খুব ভালোভাবে, আমরা যদি জাপানি টেকনোলজি, স্যার বললেন যে হ্যাঁ জাপান তারা কিছু রিসার্চ ইনোভেশন করে নতুন কিছু টেকনোলজি নিয়ে আসছে, চাইনিজরা কিন্তু ইনিশিয়ালি কপিটাকে অ্যাডাপ্ট করেছিল এবং ভালোভাবে করেছিল। তারা তাদের টেকনোলজিটাকে রুট লেভেলে এটা বিস্তার করাতে সক্ষম হয়েছিল। আর আমরা যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা উন্নত বিশ্বের কথা বলি, তাদের যে টেকনোলজি অ্যাডাপ্টেশনের বিষয়টা ছিল, তারা একদম এটা তাদের ফ্যামিলি লেভেলে, তাদের একদম যে নিউ বর্ন বেবি, সে যখন একটা টেকনোলজি ব্যবহার করতে করতে তার থেকে নতুন কিছু ইনোভেটিভ কিছু নিয়ে আসে। আসলে সেই ধরনের আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাকে অনেকে বলেছেন যে আসলে আমাদের প্রাইমারি যেটা ডক্টর শামসুজ্জামান স্যার বলেছিলেন, সম্ভবত উনি নেই, তো আসলে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাকে আমাদের রিফরমেশন করবো আমরা কিভাবে। আরেকটা জিনিস আমাদের প্রফেসর নুল স্যার বলেছেন, যেটা আসলে আমাদের আমি যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডেফিনিশনটা আমি জেনেছিলাম, রাইট ম্যান ইন এ রাইট প্লেস টু ডু দ্য রাইট থিং ইন রাইট টাইম। আমার যতটুকু ধারণা, তো আমরা রাইট ম্যানকে আসলে রাইট প্লেসে বসাচ্ছি বা সে সুযোগগুলো তৈরি করে দিচ্ছি কিনা। কারণ দেখা গেল যে আমি একটা নন টেকনিক্যাল লেমেন পারসন, আমি একজন কে গাইড করতেছি, আমি তো একটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা প্রসিডিউরে চলে আসছি। তো সেক্ষেত্রে রিসার্চ ইনোভেশনের বিষয়গুলো। আর এসডিজির আরেকটা বিষয় যেটা আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের জন্য আমরা যেগুলো আমাদের সরকার যেগুলোকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ডিসেন্ট ওয়ার্ক, রিসার্চ ইনোভেশনের ক্ষেত্রে, তো সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপকে কিভাবে আমরা অ্যাড্রেস করব, আজকের আলোচনায় যদি এই বিষয়গুলো আরেকটু আপনাদের কাছ থেকে শুনতে পারতাম খুব ভালো লাগতো। আর বিশেষ করে আমাদের যে ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা ব্রেন বলি, যারা বুয়েট থেকে, মেডিকেল থেকে বা ভালো ভালো ছাত্র যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক ইউনিভার্সিটি পাস করে বিদেশে চলে যাচ্ছে, যেমন আমার ফ্রেন্ড জার্মানিতে বিএমডব্লিউ বুয়েট থেকে পাস করে আসে, ডিজাইনার ছিল, খুব ভালো অবস্থানে আছে জার্মানিতে। সারা যখন প্রথম হলে দেখলাম 16 জন প্রকৌশলীর ভিতরে তার অবস্থান মানে খুবই ভালো অবস্থানে। তার সাথে গত মাস কথা বললাম আসার পরে। তো এই ধরনের ছেলেদেরকে কেন আমরা আনতে পারছি না? ন্যাশনাল যেরকম আমাদের প্রগতি আছে, ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতেছে, তাদেরকে কেন আমরা সে ধরনের সেক্টরে ইউটিলাইজ করতে পারছি না? আমরা কেন পাওয়ার প্ল্যান্ট সেক্টরে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট যে পাওয়ার প্ল্যান্টটাকে আমরা কেন এটাকে রিকগনাইজ করে আরো এমফাসাইজ দিচ্ছি না? যে নতুন টেকনোলজিকে আমরা কেন শুধুমাত্র ওই যে ইন্ডাস্ট্রির আমরা বলতেছি এসডিজি চাই, আবার আমরা কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট, আবার আমরা অন্য ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্টে যাচ্ছি, কিন্তু সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টকে যদি আমরা এমফাসাইজ দিই, সেখানে যদি রিনোভেশন বা টেকনোলজি বা ইনোভেশন কিছু আমরা এমফাসাইজ দিই ন্যাশনাল এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে, পাশাপাশি ইউনিভার্সিটি গুলোতে এই ধরনের যদি রিসার্চ বা বুয়েটের মাধ্যমে কোনো সেল বা কোনো প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারকে যদি আমরা প্রমোট করি যে আসলে আপনি আসেন, সরকারও এখানে ইনভেস্ট করবে, আপনি ইনভেস্ট করবেন, এই জিনিসগুলো কিভাবে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি, সেই আলোচনাগুলো থাকলে হয়তো আমাদের জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য, আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি মেকিং এর সাথে আমরা এখন কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি, কিভাবে আমরা এই কাজগুলোকে ভবিষ্যতে হয়তো স্যার আপনাদের মানুষ মানে চিরজীবী নয়, আমরাও আপনারা একদিন হয়তো এখান থেকে বিদায় নেবেন, আমরাও চলে যাব, আমাদের পরের প্রজন্ম আসবে, আমরা নতুন প্রজন্মের জন্য কি ধরনের সাস্টেনেবল ইনভেস্টমেন্ট এবং সাস্টেনেবল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন রেখে যেতে চাই, সেটা কিন্তু একটা ভাবার বিষয়। আপনাদের আলোচনায় আসছে এই সবগুলো বিষয় আসছে, তবে আমার কাছে মনে হতো যে আরেকটু ফ্রুটফুল আলোচনা খুব ভালো লাগতেছিল স্যার। আপনাদের মনে হচ্ছে আরো জানার কিছু ছিল, আরো কিছু শেখার ছিল। তো আমার আসলে কনসার্ন গুলো এইগুলোই স্যার। আর সবাইকে ধন্যবাদ আজকের সুন্দর আলোচনা এবং উপস্থাপনের জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। মামুন ভাই, আমি মনে হয় যে আপনাদের কারো থাকলে আমি স্যারদের কাছ থেকে শুনতে যাচ্ছিলাম। আর আমি আর যেমন যদি প্রফেসর যে একজন ওয়াশার ছিলেন, যেমন আচ্ছা, তাহলে আমি প্রফেসর নুরুল স্যারের কাছে একটু জানতে চাই, যেমন আমাদের ওয়াটার হারভেস্টিং, রেইন ওয়াটার,
যেটা আমাদের ওয়াসার যদি আমরা এই হারভেস্টিং সম্পর্কে ধরেন নতুন ইনোভেশন গভর্নমেন্টিক যে এই ধরনের কোনো কিছু টেকনোলজি, যেমন আমরা যে বৃষ্টির পানিটা ধারণ করে রাখবো, পরবর্তীতে এটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করবো, কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বড় প্রবলেম, আমরা অনেকগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চল করতেছি এখন, যে ওয়াটার কিন্তু একটা ভালো ধরনের সমস্যা তৈরি করবে, স্যালাইন ওয়াটার হয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এই যে রিজার্ভার, যে আমাদের পানির নিচের পানিকে ব্যবহার করাটাকে আমরা কিভাবে নতুন করে ভাববার বিষয় আসছে, যে আমরা এই ধরনের এই প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াসার নিচ থেকে আমরা পানিকে ব্যবহার করবো, গ্রাউন্ড ওয়াটার পানি কিভাবে, বা ওইটাকে কম ব্যবহার করে কিভাবে রিসাইক্লিং করে আমরা নতুন করে রিভার অসমোসিস প্রসেস ব্যবহার করে আমরা এই পানিগুলোকে ব্যবহার করতে পারি। এটা দুবাইয়ে উদাহরণ আছে, সিঙ্গাপুরে উদাহরণ আছে, এরকম অনেক কিছু আছে। সেই ধরনের এঙ্গেজমেন্টের জন্য কিন্তু একটা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্টও দরকার, আপনার ইনোভেশন রিসার্চও দরকার, পাশাপাশি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপটা এবং সাথে গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ দরকার। আর একটা হচ্ছে গ্লোবাল পার্টনার, যেমন আমরা দেখি যে বিভিন্ন দেশে, আমি আমাদের দেশের বাইরে দেখেছি যে আমি বিভিন্ন সংস্থাগুলো, বিশেষ করে ইউএনডিপির সংস্থাগুলো, তারা কিন্তু কাজ করতেছে এই আফ্রিকান কান্ট্রিজ গুলোতে, ল্যাটিন আমেরিকান কান্ট্রিজ গুলোতে, তারা বিশাল বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করতেছে। আমাদের আসলে এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট গুলোকে আমরা কিভাবে প্রমোট করতে পারি বা আমাদের কাজে লাগাতে পারি, সেগুলো যদি স্যার আপনারা কিছু অ্যাড্রেস করতেন আমাদের জন্য ভালো। ধন্যবাদ মোহন ভাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। নওয়াজ শরীফ স্যার কিছু বলবেন নাকি স্যার? থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার বলবেন স্যার? ডক্টর মাহমুদ, স্যার। প্রফেসর নওয়াজ শরীফ যেটা বলছে ইজ ট্রু। একটা কিক দরকার, যেটা 100% বাংলাদেশ হবে, মানে বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা করবে এবং ইট শুড বি ওয়ার্ল্ড ক্লাস। এটা ছাড়া উপায় নেই। আমি দুইটা উদাহরণ দিচ্ছি। একটা হলো চায়নার উদাহরণ, চায়নার হাই স্পিড রেল। চায়না হাই স্পিড রেল কোত্থেকে শিখলো? জাপান থেকে। হাউ দে ডিড ইট? প্রথমে তারা প্রতি বছর 20 জন করে তাদের ইঞ্জিনিয়ার পাঠাতো, জাপান থেকে ট্রেন আপ হয়ে তারপরে তারা সেই টেকনোলজি ডেভেলপ করছে। এখন হাই স্পিড ট্রেনে যে সমস্ত টেকনোলজি দরকার, সেই টেকনোলজি দিয়ে আপনি হাজারো জিনিস করতে পারেন, because it's very complex engineering thing. And the same thing is going on now with India. Indian government has started a project, Shinkansen high speed railway project. আমি ওখানকার one of the member. So what happens, তারা প্রতি বছর 20 থেকে 25 জন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার পাঠাচ্ছে জাপানে to train up, and they will do most of the things in India. Of course, Japanese company is there. Japan Railway, East Railway Company, a subsidiary company, is in India now. They are building the rail track and everything. But the thing is that they are actually taking human capital. This is the most important thing. And based on that high technology, they will bring a change in India after 10 years, you will see. Similar to China. Take the example of Taiwan. Taiwan is #1 in the world now, semiconductor. From where they got it? From Japan. Now they are, first they came and they are very, very humble and so on. And they try to learn from the field. They went back, they built their own company, and now they are #1 in the world. US even changed their legislation to give Taiwanese company a chance to build their semiconductor industry in the US. In the US. So I think Professor Nawaz Sharif is 100% right that we must have to have a kickoff, not low technology, not something that is existed in the world. It's a very niche, high level technology. যার জন্য আমাদের টেকনোলজিটাকে আমাদেরকে যারা দিবে, যেমন Japan has given to China, Japan has given to Taiwan. I mean, there is almost no difference between China and Taiwan and Japan nowadays. East Asia, now they are almost in the same level in terms of technology. So Southeast Asia is getting it. As I said, India will kick off after 10 years because they are learning this high technology from Japanese, and the government is making that plan very, very well. In our case, we are not doing anything.
We're just very happy to create very simple things. Refrigerator, come on guys, refrigerator technology, there is, anybody can make, because there is no copyright issue nowadays. Okay, so this kind of technology will make us happy for a while, but we must have to have a very high kick where we have to have very high technology. Otherwise, we cannot build other. It's all connected, all connected. I'm sorry to be very frank and very, thank you, sir. Now, Thank you, Professor thank you Sharif, very much. Nawaz Sharif, sir. আমি একটা সাপোর্টিং একটা এক্সাম্পল দেই। জি স্যার। এই দুদিন আগে ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার মোদি এখানে এসেছিল, বাইডেনের সাথে মিটিং হয়েছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে মিটিং হয়েছে, এখানে কংগ্রেস অ্যাড্রেস করেছে এবং সেখানে এটা অ্যানাউন্স করেছে কি জিনিস, ইউনাইটেড স্টেটস ইজ গোয়িং টু গিভ দি এয়ারক্রাফট জেট ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি টু ইন্ডিয়া, they will be manufactured in India. Can you imagine? The aircraft engines will be made in India. এই যে একবার যে শিখে ফেলে যদি তারা, how many companies in the world can make aircraft engine? There are 3-4 companies. ওগুলো একটার মধ্যে, can you imagine একটা এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনের কস্ট হলো 25% of the whole aircraft? কাজে এগুলো দিস আর গুড এক্সাম্পল। আমি খুব খুশি হলাম যে এটা আমাদের বুঝতে হবে যে ইয়াস আমরা যেগুলো করছি খুব ভালো করছি, ওই যে প্রগ্রেসিভ ইমপ্রুভমেন্ট, গ্র্যাজুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট, লার্নিং বাই ডুইং, অ্যাসেম্বলি থেকে আস্তে আস্তে করে শিখছি, দ্যাটস দি ওয়ে টু লার্ন। এই যে ইন্ডিয়াতে যদি এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রিটা হয়, এই ম্যানুফ্যাকচারিং, ওরা শিখবে, দে হ্যাভ টু লার্ন। অ্যান্ড ইন্ডিয়ার অ্যাডভান্টেজ হলো দে গট ট্যালেন্টেড পিপল। এবং আমি আগেও বলেছি এবং এখন আরেকবার বলি আমি ইন্ডিয়ানদের কাছে শুনে, মানে ইন্ডিয়ানরা ব্র্যাক করে যে একজন ভালো ইন্ডিয়ান যদি ওদের 4টা আইআইটি আছে ইন্ডিয়াতে, সেখানে যদি ভর্তি হতে না পারে তখন তারা এমআইটিতে আসে। IITs in India are much superior than the MIT of US in academic respect. এই যে এইটা কোথা থেকে এসছে, একটা ডেডিকেটেড ডেভেলপমেন্ট। এবং আমাদের যেটা আসল কথা ইভেন্চুয়ালি দাঁড়াচ্ছে, হিউম্যান ওয়ার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। হিউম্যান ওয়ারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হলে উই হ্যাভ টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাট, কারণ আমাদের মানুষ আছে, ইন্ডিয়া তো অনেক বেশি আছে, আমাদেরও আছে। জাপানের থেকে আমরা এখন অনেক বেটার না? এবং জাপান এখন যে আমাদের দেশে যেগুলো করছে, টেকনোলজি যেগুলো আসতেছে, সেখান থেকে যদি আমরা লার্নিং বাই ডুইং and then doing more to be on our own. আমার একটা হাম্বল সাবমিশন হচ্ছে, আমি যখন ট্রান্সফরমারের এক্সাম্পলটা দিলাম তখন I told you যে ওইখানটায় the market was very small when they started assembling in 1981. Now 20 to 25 manufacturers are working in transformer sector, and it is amazing information for you that approximately 15 industries owned by your BUET students. The entrepreneurs are engineers, but the technology, earning the technology started by a mechanic, because the market was small. Actually, একটা বড় টেকনোলজি ট্রেনিং নিয়ে, যেমন ভারত যে জেট ইঞ্জিনের জন্য টেকনোলজিটা নিয়ে আসবে, এই টেকনোলজিটা যদি বাংলাদেশকে দেওয়া হয় আমরা কিন্তু কাজে লাগাতে পারবো না, কারণ উই ডোন্ট হ্যাভ দি মার্কেট। আচ্ছা, এটা কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের কাজে লাগাতে পারবো, সেটা ইমিডিয়েটলি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, কিন্তু সেটা যেখানে অ্যাপ্লাই করবো ওয়ার্ল্ড লেভেল একটা বড় কোম্পানিকে, হ্যাঁ, আপনার 42 বছর ধরে আসি তো বিজনেসে, এই জিনিসটা কমার্শিয়াল সাইড, we should take the challenge, ওই না বললে হবে না, we have to take the challenge, আমরা করতে পারবো এবং আমরা করব। আপনার বক্তব্যের পরে আমি যখন আমার প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছিলাম, আমি তখন কিন্তু বলেছি ইনোভেশন ইন নট অনলি ইন টেকনোলজি, ইনোভেশন ইন মার্কেটিং, ইনোভেশন ইন সেলস, ইনোভেশন ইন ম্যানেজমেন্ট, সবকিছুতে ইনোভেশন। আপনি তো টেকনিক্যাল উইথ হাম্বল সাবমিশন, আপনি তো টেকনোলজিটাকে এমফাসিস দিয়েছেন, আমি কিন্তু ওইটা থেকে একটু এক্সটেন্ডেড করে বলেছি যে এগুলো তো ইনোভেশন দরকার। মার্কেটিং এ ওই যে একটু আগে বললাম কোরিয়ান এক্সপোর্ট ম্যানেজার, কেন এই ইনোভেশনটা যদি আমাদের এই টেকনোলজিটা যদি আমরা না নিতে পারি, এই কনফিডেন্সটা যদি আমরা ক্লায়েন্টের না
আর্ন করতে পারি, তাহলে এটা আপনি শুধু টেকনোলজিটা আর্ন করলেন, সেটাকে ইউটিলাইজ করে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে আপনাকে এটা সেল করতে হবে। না হলে আপনি যে টেকনোলজিটা আনবেন, এখানে যে ইনভেস্টমেন্ট হবে, টোটালটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই জন্য গ্রাজুয়াল একটা যে ভারতের একটা সুবিধা আছে, ভারত অনেক বড় একটা মার্কেট, লোকাল মার্কেট। যেমন আপনি তো জেট ইঞ্জিনের কথা বলতেছেন, চায়নাতে অলরেডি বোয়িং বিমান তৈরি করে ওরা ডোমেস্টিক মার্কেটে এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রিতে এটা কমার্শিয়ালি ইউজ করা শুরু করে দিয়েছে। যখন চায়না টেকনোলজি ট্রান্সফার করতেছে ভারতে, আমেরিকা, চায়নাতে কিন্তু কেউ ট্রান্সফার করে নাই, সে এটা কপি করেছে। এখন ভদ্র ভাষায় বললে কপি করেছে, আর অভদ্র ভাষায় বললে চুরি করেছে। এখন সে বোয়িং তৈরি করে, তার ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্সে চলছে, হয়তো 10 বছর চলার পরে এটা গ্লোবাল মার্কেটে সে তখন বোয়িং বিক্রি করতে পারবে। তো এই ওর একটা হিউজ ডোমেস্টিক মার্কেট আছে বলেই সেই টেকনোলজিটা চুরি করুক আর পারচেজ করুক বা ট্রান্সফার হোক, যে কোনো ভাবে অফিসিয়ালি এটা করতে পেরেছে। আমরা অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল কোনোভাবে পারবো না বাংলাদেশে। কিন্তু আমি একটা রেসপন্স দেবো। জি জি, লুক এট তাইওয়ানের ডোমেস্টিক মার্কেট কিছু নাই, দেয়ার ইজ নাথিং। TSMC is the leader in the whole world. তারা এখন আমেরিকায় এসে ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ করছে। You don't need a big internal market. Global market যখন আমার জন্য আছে, you don't need an internal market. that semiconductor industry was supported by China mainland and also American market. They both the market they were supported. Initially built up করতে উনি বলছেন না জাপান, কিন্তু আমার মনে আমি কিছুটা জানি যেটা ওটার ভিতরের কোরিয়া। Korea, Dr. Che had a lot of influence in establishing ITRI, Industrial Technology Research Institute in Taiwan. যার কন্ট্রোলে ওটা ডেভেলপ করেছে। কোরিয়া, তাইওয়ানের যে জায়গাটা সিনচু একদম নর্থে, সেখানে ইউনিভার্সিটি কোম্পানি একটা প্রেমিসের ভিতরে। আরেকটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, কোরিয়াতে যে স্টিল, আপনার অনেকে স্টিলের কথা বললেন, কোরিয়া was nobody in steel manufacturing. র মেটেরিয়াল সারা দুনিয়া থেকে আসে এবং তারা স্টিল প্রডিউস করে। ওদের একটা ওই যে ওটা কি বলে, পস্কো, পোহাং আয়রন স্টিল কোম্পানি, একটা ইউ শেপের হারবার, যেখানে এক পাশে র মেটেরিয়াল এসে জাহাজে আনলোড করতেছে, আরেক পাশে ওই জাহাজটা এসে ফিনিশড মেটেরিয়াল নিয়ে সারা দুনিয়ায় যাচ্ছে। পস্কো, হ্যাঁ, যাদের র মেটেরিয়াল কিছু নাই। We are doing the same thing, sir. কোরিয়া যখন আমেরিকার কাছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে, we are exporting steel sheet. শুনেন, কোরিয়া যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে এসেছিল লোন নেওয়ার জন্য, দিস ইজ এ ট্রু স্টোরি দ্যাট আই নো, ডক্টর চে নিজে এসেছিলেন পার্ট অফ দি টিম, কারণ ওই সময় দে নিডেড লোন মানি টু এস্টাবলিশ এ স্টিল ইন্ডাস্ট্রি। তাদেরকে বের করে দিয়েছে, এখানে ইউ আর এগ্রিকালচার কান্ট্রি, তোমাদের র মেটেরিয়াল কিছু নাই, ওই তোমাদের স্টিল, এই প্রজেক্টটা ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। আমাকে উনি বলেছেন। তারপরে ওরা কি করেছে, কোরিয়ানরা, দে ডিসাইডেড দ্যাট স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ইজ এসেনশিয়াল ফর এনি কাইন্ড অফ ম্যানুফ্যাকচারিং, গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং যাও, তারা দে স্পেন্ড দেয়ার ওন মানি টু এস্টাবলিশ দ্যাট। কিন্তু কেমন করে শিখেছে, তাদের লোকগুলোকে বিদেশে পাঠিয়ে ট্রেনিং, ইউএস স্টিল, জাপানিজ স্টিল, কোবে স্টিল, ডিফারেন্ট জায়গা থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসছে, এবং এসে প্রথমে জয়েন্ট ভেঞ্চার। ওইটা কিন্তু আরেকটা জিনিস সবাইকে মনে রাখতে হবে, you must start with a joint venture, এবং সেখানে অ্যাসেম্বলি, ইউ লার্ন, কিন্তু ওই একটা মোটো থাকতে হবে, লার্ন 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 লার্ন। You learn to assemble, you learn to make simple things, then you learn to make complicated things, then you start designing things, then you can go for your own products. এই যে start at the end and move to the beginning, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ, আমি অনেক কথা বলে ফেলছি, সরি। আমি একটু বলি স্যার, আমাদের বাংলাদেশে অটোমোটিভ সেক্টরে বিশাল একটা ডিমান্ড আছে, এবং এখন অনেকগুলা ভেহিকেল আছে যেগুলো এনভায়রনমেন্টালি আপনার সাউন্ড না। আমরা একটা ভেহিকেল তৈরি করার চেষ্টা করছি, এটা ইনোভেশন, সেটা হবে হাইব্রিড এনার্জি সোর্স দিয়ে আমরা এটা চালানোর চেষ্টা করবো। ইলেকট্রিক ভেহিকেল হবে, এট দ্য সেম টাইম সোলার এনার্জি দিয়ে। সেটা কিছু কাজ আমরা এগিয়ে নিয়েছি, আর এটা স্টেবিলিটিও বাড়ানো হবে। স্টেবিলিটি ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা স্যাম্পল তৈরি করেছি, এবং সেটা এখন টেস্ট প্রসেসে আছে, এবং সেটা যদি সাকসেসফুল হয়, এটা তাহলে রুরাল এরিয়াতে এটা
অ্যাম্বুলেন্স হিসেবেও কাজ করতে পারবে। সো এটা রুরাল রোড গুলা অনেক সময় আঁকা বাঁকা থাকে, এট দ্য সেম টাইম ভাঙা থাকে, সেখানে এটা মোর স্টেবল হবে এবং এটা এখন যেগুলো আছে এগুলো অনেকগুলো পড়ে যায়। আমরা এখানে একটু কাজ করার চেষ্টা করতেছি, আমি এবং আমার একটা ছোট্ট টিম আছে, দেখি এটা করা যায় কিনা। তো সেটা হলে একটা মোটামুটি একটা ব্রেক থ্রু হবে বোধহয় এটাতে, যাতে করে এনভায়রনমেন্টালিও সাউন্ড হয় আর সোশ্যালিও এটা ইয়ে করে আর কি অ্যাকসেপ্টেবল হয় মোর। গ্রামে গঞ্জে হইতে শুরু করে শহরে, সব জায়গায়, শহরে বলতে মেইন রোডে না, এটা হাইওয়েতে চলবে না, এটা অলিগলিতে চলবে আর কি স্যার। এটা আমরা একটু কাজ করে যাচ্ছি, আমরা পরে এটা ডিসক্লোজ করব যদি সাকসেসফুল হই ফুললি ইনশাআল্লাহ। আর এক জেন্টলম্যান বলেছিলেন যে আমাদের পানির সমস্যা, যে ওয়াটার ক্যাচমেন্ট, এটা সেটা আমাদের দরকার, অবশ্যই দরকার। এটা আসলে একটা বিশাল বিষয়। আমার কাছে মনে হয় ঢাকা শহরে বেশ কিছু খালকে রিক্লেম করা হয়েছে রিসেন্টলি। এটা যদি সারা দেশে করা হতো তাহলে আগের মতো সেই পানির প্রবাহটা সৃষ্টি হতো এবং পানির যে এই ক্যাচমেন্ট বেসিনস অনেক তৈরি হতো আর কি। এখন পানি তো বৃষ্টির পানি এক জায়গায় ধরে রাখা একেবারে স্ট্যাগনেন্ট করে এটা সম্ভব নয়, কিন্তু পানি যদি রানিং কন্ডিশনে থাকে তাইলে তার বেনিফিট অশেষ। সেটা যদি আমরা এখন এই খালগুলাকে রিক্লেম করতে পারতাম সারা দেশে, তাহলে আমার মনে হয় বিশাল একটা সলিউশন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতো আর কি। থ্যাংক ইউ। আর কেউ কিছু না মামুন কি শেষ করবেন কিনা? আমরা ক্লোজিং সেশনে যাচ্ছি স্যার, 1 ঘন্টা আমরা বেশি নিছি, আমাদের শেষ হওয়ার কথা ছিল 6:30, এখন আমরা 7:40, 1 ঘন্টা 10 মিনিট, 1 ঘন্টা 10 মিনিট আমরা বেশি সময় নিছি। যাক, আমরা এই মানে পুরা সেশনটাতে আমরা কারো মাইক অফ করি নাই, আমরা আনলিমিটেড কথা বলার সুযোগ দিয়েছি এবং অনেক কনভারসেশন হয়েছে। আমার এখন ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। প্রথমে আমি বিআইএম কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিব যে এই ধরনের একটা ওয়েবিনার করার পারমিশন দিয়েছেন। তারপরে নওয়াজ শরীফ স্যার মাঝে মাঝেই উনি আমাদের সাথে কথা বলতে চান, উনি আসলে মেল না করলে হয়তো আমি এটা রেজই করতাম না। এই জন্য স্যারকেই, এটার মূল কারিগর উনি, মানে উনি যেভাবে বলছে আমি ঠিক সেভাবেই এটাকে প্রসেস করছি, আমি এখানে খুব একটা হাত দেই নাই, উনি যেভাবে বলছে ঠিক সেভাবে আমি ডু করছি। হ্যাঁ, এবং স্যারকে ধন্যবাদ। স্যার মাঝে মাঝে আবার এইভাবে মেল করুক, আর কর্তৃপক্ষ যখন মনে চাবে অ্যাপ্রুভাল দিলে তখনই আমরা ইনশাল্লাহ আমরা কাজ করব। আমি পাশাপাশি শরীফ স্যারকেও বলবো, মানে মানে আমার শরীফুল্লাহ স্যার, শরীফুরা স্যারও যেন মাঝে মাঝে আমাদের এরকম টক দেয়। হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটু জাপান, আমেরিকা, বাংলাদেশ একদম জয়েন্টলি যখন আমাদের টক গুলো হবে তখন আর ন্যাশনালি থাকে না, তখন ইন্টারন্যাশনাল হয়ে যায়। তখন আমরা একটু ইন্টারন্যাশনাল মুডে চলে যাই। আমি শুধু একটা ইনফরমেশন দেই, আমরা যারা জাপানে বাংলাদেশি অরিজিন আছি, ওরা একটা সংস্থা তৈরি করছি এনবিআরজে। ওইখানে আমরা প্রতি বছর একটা করে কনফারেন্স করি, এইবার আমরা নাগোয়াতে করতেছি। ডক্টর মামুনও তার পেপার প্রেজেন্ট করবে। আমরা এবার 40টার মতো পেপার বা জাপান বাংলাদেশ রিসার্চ। তো আমি আপনাদেরকে পরে ওয়েবসাইটটা শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। সো উই আর থিংকিং অ্যাবাউট বাংলাদেশ টু মাচ। আপনারা ধৈর্য ধরে যে দীর্ঘ 4 ঘন্টার বেশি সময় ধরে যে আমাদের সাথে ছিলেন, এজন্য ধন্যবাদ। আবার পরবর্তীতে যখন আমরা আবার কল করব আবার আমাদের সাথে থাকবেন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর স্যার কিছু বলবেন স্যার শেষে, কনক্লুডিং রিমার্ক স্যার? নওয়াজ শরীফ স্যারকে বলতেছি। না, আমি অনেক কথা বলেছি। আচ্ছা, আমি আরেকবার বলেন তাহলে আমরা শেষ করে দেই। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই। এখানে যারা কন্ট্রিবিউট করছেন, বিশেষ করে অ্যাটমিক এনার্জি স্যারের সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন স্যার, উনি যথেষ্ট, সিদ্দিক স্যার উনি বহুদিন থেকে আমাদের সাথে লিঙ্ক আছে, আমার সাথে উনি পার্সোনাল, ওনার সাথে এমনিতেই মিটিং হয়। শামসুদ্দিন স্যারের সাথে বহু মিটিং হয়েছে। হ্যাঁ, ওখানে স্যার আসলে একদম আমাকে খুবই স্নেহ করেন। তারপরে বিষ্ণু কুমার আসলে আমার একদম মানে রুয়েটের আমার ফ্রেন্ড, একদম ব্যাচমেট, যে ডিএমডি ডিএস, তাকে শেষ পর্যন্ত আমি লিঙ্ক করলাম যে আমার ওই উপসচিব হনে। হ্যাঁ, সবকিছু মিলেই যাক প্রোগ্রামটা একটা বেশ ভালোই হলো। আর কেউ কিছু না বললে আমরা শেষ করে দিই স্যার, ভালো থাকবেন সবাই। ওকে। নওয়াজ শরীফ স্যার, বাংলাদেশে অনেক রকম আম যাচ্ছে স্যার।
অনেক আম যাচ্ছে দেশে, আমরা এনজয় করছি, আপনি জানি না ওখানে কি ধরনের আম এনজয় করেন, অথবা জি স্যার, বলেন স্যার। আমাদের বিভিন্ন মাসে অনেক রকম ফ্রুট আছে, আপনি তো জানেন, তবে এখন আমের একটা কথা বললে আপনি একটু অখুশি হবেন কিনা জানি না, আমেরিকার বাজারে কিন্তু সারা দুনিয়ার সবকিছু আসে। রাইট। আমরা এখানে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ আপনাদের থেকে সস্তায় পাই। আমি তো দেখি ঢাকায় ইলিশ মাছের কিরকম দাম, আমরা সেই ঢাকার ইলিশ মাছই এখানে তার চেয়ে সস্তায় পাই। তবুও আপনাকে দেশে দাওয়াত রইল স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি গিয়েছিলাম, আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে গিয়েছিলাম, এই জাস্ট ফেব্রুয়ারি, কয়েক মাস আগে আমি গিয়েছিলাম। ফিজিক্যাল সেমিনার আয়োজন করা যায় আর কি সামনে, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আগে তো করেছি, আগে তো আগে করা হয়েছে 13 সাল 14 সালে আমরা নিয়ে আসছি স্যারকে, নিয়ে এসে আমরা ফিজিক্যালি আওয়াল স্যার, গনি স্যার, সব শিল্পপতিদেরকে নিয়ে আসছি, নিয়ে এসে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স করছি, আমরা অনেক কিছুই করছি। এখন জুমেও আরো বেশি সুবিধা, কারণ জুমে অনেককে আনা যাচ্ছে, এটাও কম না কিন্তু। হ্যাঁ, আমরা করছি ফিজিক্যালি। জি স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ সবাই। আর কেউ কিছু না বললে আমরা শেষ করে দেই। খোদা হাফেজ করেন। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি, আসসালামু আলাইকুম।